आणि सगळ्यांना एक सूचना देते की मीटिंग आपली लाईव्ह स्ट्रीम पण होत आहे, त्यामुळे ज्यांनी रजिस्टर केलं नाहीये त्यांच्याही ज्ञानात भर पडेल थोडं. तर जे ऑनलाईन युट्यूब वर बघत आहेत त्यांचंही खूप खूप स्वागत. वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑन अवर Zoom CNE, virtual CNE on maternal and child health. गुड मॉर्निंग मॅडम. गुड मॉर्निंग. मी सुनीता भाले. माझे रजिस्टर झाले का? आता मला काय कन्फ्युज झाले जरा. मी झूम मीटिंग जॉईन केली आहे. करा अटेंड. आता रजिस्टर झालंय तर हरकत नाही. पण आता काय करायची गरज नाही ना रजिस्टर असं सेपरेट? नाही. ओके ओके, थँक्यू मॅम. हॅलो, गुड मॉर्निंग मॅडम. मी नंदा पिंगळे. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सगळ्यांना प्री टेस्ट लिंक इज पोस्टेड ऑन द चॅट बॉक्स. परत येईल तुम्हाला. तुम्ही ते क्लिक करा आणि प्री टेस्ट देऊन टाका. वी विल गिव्ह यू 5 minutes टू फिल द Hello, madam. pre-test. Hello. Good morning, everybody. The new participants, very warm welcome to one and all. We have started with the CNE on maternal and child health. Pre-test link is posted on the chat box. You can click on the pre-test link. I will request Shilpa, please post the link on the chat box once again. Those are in the group. Check it in the group also. Group also we have posted. मॅडम, शिल्पा आपल्या ग्रुप मध्ये पण टाक. ग्रुप 1, 2 मध्ये व्हॉट्सअप. टाकते मी. 5 minutes we will give to pre-test, and then at 9:35 we will start with the CNE. Those who are joining late can give the pre-test from the chat box. Continuously we will be posting the pre-test link on the chat box. Any doubts, any queries, please put it in the chat box. We will help out. गुड मॉर्निंग. प्री टेस्ट लिंक आम्ही ग्रुप वर पण टाकत आहोत. तिथनं पण तुम्ही घेऊ शकता. जे व्हॉट्सअप ग्रुप मध्ये आहे. बरेच वेळा कसं थोडस नेटवर्क इश्यू असल्या कारणाने कधी कधी आन्सर स्टिक होऊ शकत नाही. नेटवर्क व्यवस्थित आलं की ते पाठवले जातील. तुम्ही संपेपर्यंत तुम्ही भरत जा जसं वेळ मिळेल. प्री टेस्ट परत प्री टेस्टची लिंक टाकलेली आहे. दोज हू आर जॉइनिंग लेट त्यांना दिसत नसते. गुड मॉर्निंग एव्हरीबडी. Once again, good morning. A warm welcome to the CNE conducted by TNI Maharashtra State Branch with Maharashtra Nursing Council. All participants are requested to mute themselves so that there will be no disturbance. All can hear properly. Yes, Ashwini Adhar and Dipti Sonavne, you have raised hand. Please mute yourself.
अहो हे फ्री मध्ये ड्रायव्हरी कसं ठेवली त्यांनी ग्रुपवर टाकली आहे ही लिंक जॉईनिंग. Free test link is in the chat box. We must be joining late, so if you put तुम्ही तुमच्या नावाच्या समोर जर रजिस्ट्रेशन नंबर सिरियल नंबर टाकला ना तर आम्हाला अटेंडन्स द्यायला फार सोपं जातं. कारण की तुम्ही ओप्पो K3 आता कुणाचं ते माहिती नाही, मग अटेंडन्स आम्ही कसं देणार? The one who is having Oppo K3, how we will know that the please rename, please don't join as Oppo K3, put your name, then only we can mark you attend. मग नंतर तुम्ही म्हणू नका मी अटेंड केलं आणि मला पॉइंट्स मिळाले नाही. प्लीज कॉपरेट. Please put your serial number. The list is there on the website, on the groups I have put. Otherwise, join in with your registered name. जे तुमच्या महाराष्ट्र नर्सिंग काउन्सिलच्या रजिस्ट्रेशन वर जे नाव आहे त्याने जॉईन करा, म्हणजे आम्हाला तुम्हाला अटेंडन्स क्लिक मार्क करता येईल. हॅलो मॅम, Yes. नाव टाकायचंय का? हो, नाव टाका तरच अटेंडन्स देता येईल ना. नाव आपलं चॅट बॉक्स मध्ये टाकायचं का मॅम? चॅट नाही, तुमच्या ह्याच्यावर तुम्ही जॉईन झालेला आहात ना झूम मध्ये. हो हो हा, तर तिथं रिनेम असतं, नेम असतं. हो. हा, तर तिथे तुमचं नाव टाका. मग आता मला आधी लॉग आउट व्हावं लागेल ना? नाही तिथे तुम्ही तुमच्या खाली डाव्या बाजूला व्हिडिओ आहे की नाही, तिथं रिनेम असतं, तिथे रिनेम करू शकता. लॉग आउट व्हायची गरज नाहीये. तर चॅट बॉक्स मध्ये टाकलं तरी चालेल, पण तुम्ही नावं लिहा म्हणजे आम्हाला प्रेझेंटिंग मार्क चॅट करता बॉक्स मध्ये येईल. टाकलं तरी चालेल बोलले आता. पण शक्यतो तुम्ही तुमच्या कुठे ह्याच्यावर chat टाका. प्लीज म्यूट युअर सेल्फ. कुठे गेलं चॅट बॉक्स? मॅडम मी काही बोलू का? हा बोला. मॅम गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. Actually, I'm around of 500 in the CNE. हॅलो, आवाज नाही ऐकू येते. ना आमचा जो CNE कॉपी पेस्ट करायचे गुगल मध्ये आणि त्याला क्लिक करा आणि तुमच्या मेल मध्ये जाऊन जॉईन करा लिंक, म्हणजे तुम्हाला ही CNE अटेंड करता येईल. कारण सकाळपासून कंटिन्यू जे कॉल येत आहेत ना, ते ना सगळ्यांना हीच क्वेरी आहे की कुठल्या याने जॉईन करायचंय. ज्यांनी कोणी रजिस्टर केलंय त्यांना सगळ्यांना हेच मेसेज द्यायचा आहे, कारण तुम्ही रजिस्टर कुठे केलंय? नर्सिंग काउन्सिल साईटला केलंय. पण नर्सिंग काउन्सिल साईटला आम्ही दिलेली जी लिंक आहे ती लिंक क्लिक केल्यानंतर तुमचं रजिस्ट्रेशन होईल आणि त्या रजिस्ट्रेशन वरून तुम्हाला एक लिंक येईल जी तुमच्या मेल मध्ये येईल आणि त्या मेल वरनं तुम्ही जॉईन केलं तर तुम्हाला इझिली हे जे पॉइंट्स आहेत आम्हाला प्रेझेंटली मार्क करणं इझी होईल. प्लस ज्या ठिकाणी तुम्ही नाव रजिस्टर केले ना तिथे, त्यामुळे तुमच्या नावाने तुम्ही जॉईन होऊ शकाल डायरेक्टली. सो नाव टाका, ज्या नावाने तुम्ही नर्सिंग काउन्सिलला रजिस्टर आहे ते नाव तुम्ही मोबाईल मधून जॉईन करताना रजिस्टर करा, म्हणजे आम्हालाही इझी होईल तुम्हाला मार्क करण्यासाठी. आणि नावाच्या पुढे तुमचा सिरियल नंबर टाका. नावाच्या पुढे सिरियल नंबर कुठे गेला परत? मॅम रजिस्टर करता ते आलं नाही. गेला म्हणजे परत गेला तो. आता चॅट कुठून काढायचं मी? हॅलो, मोर मध्ये जायचंय का? पार्टिसिपेट मध्ये तर दुसरं नाव आलेलं आहे. तुम्ही तुमचे लिंक, जी लिंक आहे त्या लिंक मध्ये नाव रजिस्ट्रेशन येते, झूम रजिस्ट्रेशन.
मेल मध्ये तुम्हाला पहिले येणार, त्यांनी आहे केलं ना, की व्यवस्थित video मध्ये जॉईन दिसत होता नाही. येतं. एवढंच ठेवतोय ते सगळं. आता ह्या चॅट बॉक्स मोर मध्ये परत गेल्यावर तर परत लिंक क्लिक कर, चॅट 13 होते. क्लिक कर पटकन. हा, आता तुला ते मागे लिंक. मेसेज मॅडम, 1 मिनिट बोलू का मी? प्लीज सगळ्यांनी आपले माइक्स म्यूट वर ठेवा. सगळ्यांनी आपले माइक्स म्यूट वर ठेवा. आपण थोड्याच वेळात, आता आपण 5 मिनिटं दिले, 9:40 झालेले आहेत. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अवर CNE. So kindly we will going to start our CNE. Kindly व्हिडिओ आणि हे म्यूट ठेवा. सगळ्यांनी आपलं ऑडिओ म्यूट ठेवा. वी आर गोइंग टू स्टार्ट. अ व्हेरी वॉर्म वेलकम आणि सगळ्यांना सुप्रभात. आज आपण महाराष्ट्र नर्सिंग काउन्सिल आणि TNI महाराष्ट्र स्टेट ब्रांच द्वारा आयोजित CNE साठी तुम्ही सर्वजण उपस्थित आहात. तुमचे संपूर्ण सगळ्यांचे स्वागत आहे ह्या CNE साठी. आणि मला खरं वाटतं की तुम्ही ह्या CNE नंतर निश्चितच तुमच्या ज्ञानांमध्ये भर पडेल. आज आपल्याला CNE करण्यात आलेली आहे कारण की सगळ्यांना काहीतरी अपडेट, नॉलेज अपडेट मिळावं म्हणून CNEचं हे आयोजन महाराष्ट्र नर्सिंग काउन्सिल तर्फे करण्यात येत आहे. आज आपल्याला CNE महाराष्ट्र नर्सिंग काउन्सिल तर्फे लाभलेले जे आहेत ऑब्झर्वर आय वेलकम डॉक्टर. म्यूट ठेवायला सांगितलं तर गप्प बस. प्लीज म्यूट करा. वी हॅव स्टार्टेड. मॅडम, आवाज नाही ऐकू येते. प्लीज म्यूट एव्हरीवन. प्लीज म्यूट करा. नाव कसं चेंज करायचंय मॅडम? लिव्ह करावं लागेल का? आपण CNE सुरू झाली आहे, तुम्ही कसं काय मध्येच हे करताय हो? प्लीज बी प्रोफेशनल. तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये टाका काय तुमचे प्रश्न असतील ते. वी हॅव स्टार्टेड विथ अवर CNE. नो द स्पीकर्स विल कम अँड इन द चॅट यू हॅव रिसीव्ड. परत एकदा मी सगळ्यांना रिक्वेस्ट करते, तुम्ही जेव्हा CNE लॉग इन केलेलं आहे, CNE महाराष्ट्र नर्सिंग काउन्सिलच्या वेबसाईट मध्ये CNE लॉग इन करा. तिथं व्ह्यू डिटेल्स आहे. व्ह्यू डिटेल मध्ये लिंक दिलेली आहे. ती लिंक वर क्लिक करा. ती लिंक क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म येईल. तिथं तुमचा सिरियल नंबर आणि नाव लिहा. आता चालू असलेला ईमेल घाला. तुम्हाला ईमेल वर लिंक येईल. त्या लिंकला क्लिक झालं की तुम्ही जॉईन होऊ शकता. इतकं सोपं आहे ते. तुम्ही महाराष्ट्र नर्सिंग काउन्सिलच्या दिलेल्या लिंक मधनं जॉईन झाला तरच तुम्हाला आम्ही क्रेडिट आवर्स तिथं नोंद होते. डायरेक्ट आम्ही लिंक देऊ शकत नाही. दिली तर तुमचं अटेंडन्स आम्हाला देता येत नाही. कृपया सगळ्यांना एक रिक्वेस्ट आहे, सगळ्यांनी CNE लॉग इन मधनं लॉग इन करा. लिंक मधनं डायरेक्ट पासकोड आणि हे दिल्याने तुम्हाला आम्हाला अटेंडन्स द्यायला त्रास होणार आहे. And we are going to start with our CNE. It is past. It's nearly 9:35. It will going to take 4 hours CNE. So please cooperate with us. Keep your mics closed. Please keep your mic closed. Any problem, put it in the chat box. As far as possible, we will communicate with you on the chat box and we will try to solve all your problems. The pre-test link will be sent. After that, post link. Test link also will be sent. Please be alert when you're attending the CNE. So today, now again, we are going to start. Now, please don't unmute and speak. We are going to start with our CNE now. I welcome Dr. Suresh Kumar Ray as an observer of Maharashtra Nursing Council. A warm welcome on behalf of TNI Maharashtra State Branch, sir. And I would like to introduce you to all our participants. We have enrolled nearly 500 participants, but at present only 250 have been logged in. The participants will be logging in and we are continuously allowing them to log in. A warm welcome to you, sir. मी थोडासा सगळ्यांना त्यांचा परिचय करून देत आहे. At a small young age, he has taken a big leap
इन द स्काय वी कॅन से एका गरुड भरारी त्यांनी घेऊन एक उत्तुंग गाठलेलं आहे. त्यांना भरपूर अवॉर्ड्स आणि पब्लिकेशन्स त्यांच्या नावावर आहे. विशिष्ट अचीवमेंट्स मी इथं तुम्हाला वाचून दाखवते. ही हॅज अचीव्ड ग्लोबल अकॅडमिक रिसर्च एक्सलंट अवॉर्ड ऑफ बेस्ट रिसर्चर इन 2021. VD Good International Scientist Award on Engineering, Science and Medicine as a Best Researcher Award in 2021. He has participated in International Faculty Exchange Program. He was selected for Faculty Exchange Program with Malmö University, Sweden, and has gone for 3 weeks in November 2017. TNM branch has awarded him as a Best Nurse Researcher in 2014. He's a gold medalist in MSc Nursing. His Rotary Award Best Student Nurse in Pune City in consecutively 3 years, that is 2003, 2005 and 2008. And he's silver medalist in BSc Nursing. So huge applause, sir, to you for your good academics. Thank you, ma'am. It's a great pleasure to have you on our this CNE, because this esteemed and knowledge we really want it will be give your inputs also, as you are having a specialization in community health nursing, and this especially this CNE is for community health nurses and many participants, only not only GNM but ANM has joined. बऱ्याचशा ANM ह्या CNE मध्ये जॉईन झालेले आहेत. पब्लिक हेल्थ नर्सेस जॉईन झालेले आहेत. कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स CNE मध्ये जॉईन झालेले आहेत. सो यू विल सी दॅट द फ्रॉम ANM till MSc nurses in community health who are interested have joined his group and may be joining. A warm welcome on behalf of us. So at the end of the session, you may give the inputs to all the participants, your views. And today's CNE is on maternal and child health. We are going to update with the latest protocols which are given by the government of India regarding antenatal care, and plus neonatal assessment, a thorough neonatal assessment will be given. So I will start with the first session, that is the introduction to maternal and child health. Thank you. I will be sharing screen. So warm welcome again, once again from on behalf of, I'm Prachi Dharap, Secretary, TNA Maharashtra State Branch. We are starting with the maternal and child health. सगळ्यांना माहिती आहे, कारण की मी थोडंसं मराठी आणि इंग्लिश मध्ये बोलणार आहे, कारण की आपल्यामध्ये सांगितलं की ANM सुद्धा आहेत आणि MSc सुद्धा आहेत. तर आपल्याला एकत्र करून जे फॅकल्टी पण आहेत, नर्सेस आहेत, आणि मी थोडं मराठी आणि इंग्लिश, जरी स्लाइड्स इंग्लिश मध्ये असेल तर मराठीमध्ये मी बोलणार. What we have seen, the maternal and child health, we cannot see a single component. Mother, child comes together, but along with this, the health and the society also comes very much together. The healthy children and is a need for healthy mother. This is one of the most important thing that we all should know. जर मूल आपल्याला हेल्दी, आरोगी पाहिजे, निरोगी पाहिजे, तर आपल्याला आई निरोगी असणं खूप गरजेचं आहे. The maternal health, child health services are the foremost priority of community health program. कुठलाही आपला सामाजिक जो आरोग्य प्रोग्राम आहेत आपले, त्याच्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचा जो प्रोग्राम आहे तो maternal and child health MCH चा आहे. कारण mother is the foundation of the family and children are the future of the country. And India is committed to a serious about improving the well-being of the mothers, infants and children. And we can end all preventable maternal and newborn deaths by ensuring that the zero expense, म्हणजे त्यांना भारतात हे केलेलं आहे की त्यांना काहीही फी आकारता, म्हणजे फ्री ऑफ कॉस्ट, हाय क्वालिटी, कॉम्प्रिहेन्सिव्ह, integrated care to every mother and her child, so that we can attain healthy mother and healthy child concept. Now we will see what is maternal and child health. Maternal and child health refers to the health of mothers, infants, children, and adolescents. It also refers to a profession within public health committed to
promoting the health status and future challenges of this vulnerable population. थोडक्यात काय की मेटर्नल आई आणि मूल ह्यांना जर आपल्याला एकत्र म्हणजे याच्यामध्ये आई आली, लहान मुलं आले, टिल अडोलेसंट म्हणजे पौगंड अवस्थेतील मुलं आपण हा एक मेटर्नल अँड चाइल्ड हेल्थ मध्ये बघतो. आणि आपण जर ह्यांना नीट व्यवस्थित ह्यांची काळजी घेतली तर निश्चितच आपल्याला सुदृढ माता सुदृढ बाळ मिळणार आहे, आपल्या ते फ्युचर. आता मेटर्नल अँड चाइल्ड हेल्थचे ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत? टू रिड्यूस द मेटर्नल अँड चाइल्ड हेल्थ मॉर्टॅलिटी अँड मॉर्बिडिटी, promoting satisfying and safe self life, regulate fertility, child survival, promote and protect health of mothers, ensure birth of healthy child, promote health and growth and development. आता थोडेसे मी टार्गेट सांगते, कारण की का महत्व आहे, जोपर्यंत आपल्याला टार्गेट आपल्या समोर दिसत नाही, हे आपण हल्लीचं हे आहे की स्टॅटिस्टिक्स आणि टार्गेट गोल्स, जोपर्यंत माझ्या समोर टार्गेट नाही आपण काम नाही करू शकत, असं थोडीशी स्थिती आता होती आहे. पण त्याचं आपण बघूया. आता करंट स्टेटस भारतामध्ये मेटर्नल मॉर्टॅलिटी रेशोचा 130 आहे. आपल्याला SDG गोल्स जे आहेत, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स, त्यांना आपल्याला 70 पर्यंत 70च्या कमी आणायचं आहे. तर म्हणजे आपल्याला खूप मोठी झेप घेणं गरजेचं आहे. निओनेटल मॉर्टॅलिटी भारतामध्ये 24 आहे, आपल्याला ती 2025 पर्यंत नॅशनल हेल्थ पॉलिसीमध्ये 16 दिले आणि SDG मध्ये आपल्याला 12 पर्यंत आणायचे. इन्फंट मॉर्टॅलिटी रेट सध्या भारताचा Excuse me, ma'am. Yes. Sorry to interrupt you, ma'am. Your slides are not moving forward. Okay. No. Yeah, please look after that. No, Yes, no, yes. madam. It's still the same. It's the first slide. Yeah, it is the first slide only. I think participants are also requesting for the same. Okay. But I have got a good internet connections is there. Yeah, but I think the slides are not moving. Can you do it once again? You Yes, you yes, stop that's what sharing and I will share once again. I will. yes, yeah, Thank you, sir, for reminding me. yeah. Thank you, ma'am. And sorry for the interruption. Yes, I have started. Now, Yeah, screen is please see if visible. it is moving. Go to the next slide, ma'am. Yes, yes. So on my side, it is not moving now. No, here also it is not moving, ma'am. So now Yeah, the slide is visible, but can you put the next slide? this? Not really from my end, ma'am. If you can ask other participants whether the slide Other, Yes, ma'am. बाकीचे Your slide is not participants- visible. No, Yeah, it is the- same. Hello. मॅडम It's not visible, ma'am. मॅडम अनेबल एडिटिंग करा आणि मग जॉईन करा. Yes. Enable editing. Do the enable edit. हा कुठे असतं ते? Ma'am, there is an option on the top, enable editing. You click on that after sharing the slide. केले ना तिथे अनेबल एडिटिंग करा आणि मग स्लाइड शेअर करा. Yes. सगळ्यात वर आहे बघा. पीपीटी बंद करा, परत ओपन करा आणि तिथे वरती ना सगळ्यात वरती येलो कलर मध्ये अनेबल एडिटिंग दिसते. कॅन यू शेअर? मी तुला शेअर केलेली आहे मेल काल. एक मिनिट मी बघते. एक मिनिट मी तोपर्यंत ट्राय करते ना. Madam, you back end, you open the PPT and do enable editing, and then you share the screen. Okay.
स्टार्टिंग थोडंसं आपल्याला कळलं. All the participants kindly mute yourself. All the participants kindly mute yourself because it's creating a lot of background noise. प्लीज म्यूट. सगळ्यांना नम्र विनंती आहे, सगळ्यांनी आपले स्पीकर्स म्यूट करावे. मीट करायला सांगते बघितलं. मीट करा. सगळ्यांनी आपले स्पीकर्स म्यूट करा. आवाज येतोय, खूप डिस्टर्बन्स होतोय. सर, नाउ यू कॅन सी. No, ma'am, same. मॅडम Click on the next slide, madam. Don't move that. Click on the next slide. Yeah, that is what. It is happening now. Okay. It's instead of moving, just click on the next slide. Okay. So shall I start with the beginning? येस Okay. Maternal and child health is the main thing. सगळ्यात महत्वाचा घटक आहे आपल्या ह्याच्यामध्ये, पब्लिक हेल्थ मध्ये. आणि त्याच्यामध्ये मदर, चाइल्ड आणि सोसायटी हे एकत्र करून हे आरोग्य देतं. फॉर एव्हरी हेल्थ Everyone should be mute your call. आलंच नाहीये इथनं आता माझ्याकडनं. बेटा प्लीज सगळ्यांनी म्यूट. Participants, please understand the importance of mute. You will not able to hear because of this background noise. Kindly mute yourself. Yes, ma'am, requesting Can you share the everyone. still again stuck up on my side? Madam, you click on the slide. Ma'am, I am requesting the host to mute unmute. There's an option with the host. Can you mute, ma'am, everyone? So everyone will be mute. कुठे आहे आता? चॅट मध्ये ते नावच टाकलं. From my side, it is not moving again, stopped or something. Okay. Maternal and child health. The introduction. Can you see, sir, now the slides? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So, introduction, maternal and child health सारखं services are unmute होतंय. foremost priority of community health. Let us see what is the maternal and child health. Refers to health of mothers, infants, children, and adolescents. It also refers to a profession with public health committed to promoting the health status, future challenges,
of this vulnerable हे म्यूट आहे population. ना आणि व्हिडिओ पण दिसत नाही ना. Please mute. Participants, there might be internet connectivity problem at your end. Please mute yourself. Your voice are very much audible and disturbing the speaker. आता म्यूट आहे ना बरोबर. म्हणजे माझा आवाज जाणार नाही. माझा आवाज जाणार नाही. माझा व्हिडिओ पण Objectives of maternal and child health. क्रॉस To reduce the maternal and child health morbidity, mortality and morbidity, promoting satisfying and safe sex life, regulate fertility, child survival, promote and protect health of mothers, ensure birth of healthy child, promote healthy growth and development. Now let's see what are the targets which have been given to us. कारण की आपल्याला आता सवय आहे, मी आता सांगत होते की टार्गेट्स आपल्याला हवे आहेत. तर मेटर्नल मॉर्टॅलिटी रेशोचे सध्याचं करंट स्टेटस 130 आहे आणि बाय नॅशनल हेल्थ पॉलिसी मधून आपल्याला ते 100 आणायचंय. आणि द सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स आर देअर, दॅट इज बाय वी हॅव टू अटेंड बाय 2030, दॅट इज लेस दॅन 70. Neonatal mortality rate current status is 24. We have to attain by 2025 as per National Health Policy 16, and by SDG goals by 2030 less than 12. Infant mortality again is 34. We have to reduce by 28 by 2019. Similarly, under 5 mortality rate is 39 at present, and which we have to bring down to 23 as per 2025 by National Health Policy. And total fertility rate, which we have to bring down to 2.2. So let's see what are the recent health advisor which was very minimal, maybe 0, it will be very nice fortune. Madam, your slides are not visible now. There is no sound also. Yeah, your slides are visible now. Okay, now can you hear me? Yeah, yeah. Yes. Now the slides are on. Hope Yes, so. yes, it is on. Yes. So we are at the Health Advisor 2021, which is reflection on the health indicators, key health indicators of Maharashtra state. The key health impact indicators of Maharashtra state. Similarly, in the maternal health under RMNCHA, we can see that the first trimester registration of total ANC registration is good in India. That is almost, it is 85.7. Pregnant women who have received 4 ANC checkups to total registration is again very good. It is 94.7. The reported total deliveries also is very good number. Number of institutional deliveries to total reported deliveries is again very good. It is 99.4. Percentage of deliveries conducted in public institution is 49. Deliveries conducted in the private institution is 51. What we can see here is the ratio of the
cesarean deliveries is also bit this thing 23 point, which is very higher from what the Indian is, that is 20. C-section is conducted in public facilities. If we see the establishment in Maharashtra, we have got a 6 newborn care units, newborn stabilization units 180, newborn care corners 1,515, with the national child health and nutrition. Maharashtra NFHS, what is prevalence of diarrhea was reported as 8.9. Children with diarrhea in the last 2 weeks who received oral rehydration salts is 59%. We have to very work hard. 100% coverage should be there. If a child is having diarrhea, and within 2 weeks he should receive the oral rehydration solution. And under 5 children who are underweight is 36. Again, we have to very work hard on this under the nutrition, maternal children malnutrition. So we can bring down this percentage to the immunization rate. Where we are concerned, we have got 81.7 as per, whereas India is 83.8. The BCG who has received is good number, that is 93.8, not bad, but again we have to see that it's 100% BCG injections, vaccination is given to the children. And also the first dose measles also is 84.7. So these are the ratios I am saying how it is standing. Even when we see the female male sex ratio, Maharashtra, whereas India is at 943, we are standing at 921. The ratio is again 921, the girls ratio. So these are the few statistics which we have to understand for improving ourselves in maternal and child health. आपल्याला हे खूप समजून घेणं गरजेचं आहे की आपण कुठे कमी पडतो आणि कुठे छान काम झालंय. हे दोन्ही आहे. चांगलं काम झालं तर आपल्या स्वतःला प्रोत्साहन मिळतं की मी काम करतेय आणि आपल्या महाराष्ट्राची स्थिती किंवा भारताची मेटर्नल चाइल्ड हेल्थ छान इम्प्रूव्ह होतीये. कारण की थोडासा खारीचा वाटा आहे आपण आपल्या क्षेत्रात काम करत असताना थोडा खारीचा वाटा असतो, पण निश्चितच हा खारीचा वाटा संपूर्ण जेव्हा हा ग्राफ उंचवतो तेव्हा आपल्याला आनंद होतो की माझा ह्या खारीच्या वाटीमध्ये निश्चित माझं भर आहे. So these are the things, statistics. आणि कारण काय आहेत? Maternal mortality is considered a key health indicator and is a direct cause of maternal deaths, are well known and largely preventable. लक्षात ठेवा, this is preventable and treatable आहे. जर आपण प्रिव्हेंटेबल ट्रीटेबलला आळा घातला तर आपले मेटर्नल मॉर्टॅलिटी अँड मॉर्बिडिटी खूप कमी होणार आहे. तिथे आपल्याला खूप लक्ष द्यायचं आहे. सिव्हिअर ब्लिडिंग आहे आफ्टर चाइल्ड बर्थ, PPH इन्फेक्शन्स आहेत आफ्टर चाइल्ड बर्थ, हाय ब्लड प्रेशर ड्युरिंग प्रेग्नन्सी, दॅट इज प्री एक्लॅम्शिया, एक्लॅम्शियाच्या हे आहेत, कॉम्प्लिकेशन्स फ्रॉम डिलिव्हरी, अनसेफ अबॉर्शन. हे काही मुख्य कारण आहेत ज्याने मेटर्नल मॉर्बिडिटी आणि मॉर्टॅलिटी म्हणजे माता मृत्यूचं कारण असू शकतं. तसंच लहान मुलांमध्ये पण अशी बरेचसे आपल्याला माहिती आहे, आता तुम्ही सगळे सेवा देत आहात आपापल्या क्षेत्रामध्ये, तर जास्त करून प्री मॅच्युरिटी हे खूप मोठं प्रामुख्याचं कारण आहे की जेणेकरून माता मृत्यू किंवा बाल मृत्यूचं कारण आहे लहान मुलांमध्ये वयोगटामध्ये. आणि बाकीची कारणं आहेत, कंजेनिटल एनॉमली म्हणा, बर्थ कॉम्प्लिकेशन्स म्हणा, बर्थ ट्रॉमा म्हणा, ह्याची बरीचशी कारणं आहेत. ह्याला आपण आळा आणलं पाहिजे. पुढचे स्पीकर आपल्याला याच्यावर भरपूर मार्गदर्शन करतील. आता मेटर्नल अँड चाइल्ड हेल्थवर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने भरपूर कामं केलेली आहेत आणि आपणही सगळे परिचारिका वर्ग ह्याच्यामध्ये सक्षमपणे उभे राहिलो आहोत. आपल्याला ह्याच्यामध्ये वी हॅव टू एम्पॉवर अवर सेल्फ. देर आर सो मेनी प्रोग्राम्स आर देर. वी हॅव टू एम्पॉवर अवर सेल्फ. CNE Maharashtra State Branch, Indian Nursing Council are conducting all these programs. There are skill labs available. फक्त तुम्हाला तिथं जायचं आहे. महाराष्ट्र शासनाकडे पण बरेचसे स्किल लॅब्स तयार झालेले आहेत. फक्त एक उत्साह आपल्याला दाखवायचा आहे आणि मी हे ट्रेनिंग घेते की नाही. का घ्यायचं आहे हे ट्रेनिंग? तर मला माझ्या माता मृत्यू किंवा बाल मृत्यू आपल्याला कमी करायचा आहे. त्याच्या प्रामुख्याने मी जरा हायलाइट केलेलं आहे स्लाइड मध्ये. लक्ष ट्रेनिंग आहे. लक्ष तुम्ही करा. लॅब्स कसे पाहिजेत, आपले लेबर वॉर्ड कसा पाहिजे, लेबर वॉर्डची स्थिती कशी पाहिजे, हे सगळं ह्याच्यामध्ये, डिलिव्हरी कशी कंडक्ट करतात हे सगळं शिकवलं जातं. हँड्स ऑन ट्रेनिंग दिलं जातं. आणि ते बघा, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम सध्या सुरू आहे. प्रधानमंत्री
सुरक्षित मातृत्व अभियान अँड कॉम्प्रिहेन्सिव्ह ANC सर्व्हिसेस सुरू झालेत. आपल्याला जे फर्स्ट रेफरल युनिट्स आहेत, डिलिव्हरी पॉइंट्स, ते सुद्धा आपल्याला स्ट्रेंथनिंग करायचं, त्यांना सक्षम करायचं आहे. बरेचसे जे झोनल रुरल हॉस्पिटल्स आहेत, सिव्हिल आपले जिल्हा रुग्णालय आहेत, तिथले किंवा tertiary care hospitals are there. We have to strengthen them with maternal and child health wings. There are again other programs of universal screening for HIV and syphilis, then capacity building for the human resources, that is Daksha training, Dakshata training is there, and this we have to do. जर लहान मुलांकडे आता बघितलं, so we have to see that the high dependency unit and intensive care units are formulated in our areas. म्हणजे आपल्याला ते रेफर करता आला, आपल्याला हे माहिती पाहिजे की इंटेन्सिव्ह केअर युनिट कुठे आहेत, ऑब्स्टेटिक इमर्जन्सी आली तर मी कुठं रेफर करायचं आहे, आपल्या नजीकच्या क्षेत्रामध्ये आहेत की नाही हे बघणं आपली गरज आहे. आता नवीन एक उपक्रम सुरू झालाय, सुमन, दॅट इज सुरक्षित मातृत्व आश्वासन. हे आता ह्याच्यावर तुम्हाला पुढचे स्पीकर ह्याच्यावर जास्त सखोल माहिती देतील. NSSK बरेच वर्षापासून सुरू आहे. युनिव्हर्सल प्रोग्राम ह्युमनायझेशन, नॅशनल फॅमिली प्रोग्राम आणि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, हे सगळे जे प्रोग्राम्स आहेत, ऑल दीज प्रोग्राम्स गिव्ह अ स्ट्रेंथनिंग to our maternal and child health which we are working. Similarly, I have shown these are the modules which we have to complete it. लक्ष्य मॉड्यूल आहे, आता सुमन मी सांगितलं ते आलेलं आहे. ऑब्स्टेटिक गाईडलाईन्स आपल्याला आहे, आणि हे सगळं तुम्हाला महाराष्ट्राच्या वेबसाईट मध्ये, नॅशनल चे जे वेबसाईट आहे, NRHM ची वेबसाईट आहे, NHM ची वेबसाईट्स आहेत, त्याच्यामध्ये हे सगळे मराठीमध्येही उपलब्ध आहेत, हिंदी भाषिक मध्ये उपलब्ध आहेत, तर तुम्ही ह्याचा, आणि इंग्लिश मध्ये उपलब्ध आहेत, ह्याचा तुम्ही भाग घेऊ शकता. आणि खूप what in government of India has done is IT initiative. लवकरात लवकर किंवा सक्षम करण्यासाठी IT, म्हणजे आताचा जो जनरेशन आहे तो सगळा डिजिटल होणार आहे. आता सुद्धा आपण हे व्हर्च्युअल CNE घेत आहोत, हा त्याचाच भाग आहे की व्हर्च्युअल आपण सक्षम व्हायला पाहिजे, की आपण आता डिजिटलचा उपयोग जास्तीत जास्त कसा करतो, हाऊ वी आर युझिंग द डिजिटलायझेशन सो दॅट वी कॅन रीच अ कॉर्नर ऑफ अवर persons. So again, under IT initiatives, we have seen that the Laksh portal is established. Then all states are requested to upload the data related to Laksh. Then 4 login ministries, state, district, and facilities are there. Then RCH portal is there, Anmol portal is there, Kilkari portal is there, maternal and child health tracking facility center is there. Then Mera Aspatal, Safe Delivery app, त्याच्यावरनं सुद्धा भरपूर सर्टिफिकेट्स घेऊ शकता. सेफ डिलिव्हरी ऍप आहे, अँड PMSMA ऑनलाईन पोर्टल. हे IT इनिशिएटिव्ह पण सुरुवात केली. सो वी आर मूव्हिंग अहेड टू अ बेटरमेंट ऑफ maternal and child health. So this is my last slide. That is, all women need access to antenatal care in pregnancy, skilled care during childbirth, and care and support in the weeks after the childbirth. All births should be assisted by the skilled health professionals, and timely management and treatment can make the difference between the life and death for both the mother and the baby. So with these words, I conclude, and I hope you will get more gainful during this CNE from our next speakers. And again, a warm welcome to one and all. Thank you from my side. I hand over my further things to Shilpa. Shilpa, kindly, the mic is over to you. Thank you very much. Before starting the next session, madam, I would like to say something. Yes, sir. Madam, I request all the participants to show some kind of professional behavior. I can see the linings and marks on the screen, which the participants are doing by mistakenly or unknowingly. They should not do that, and kindly mute yourself during when the speaker is taking the session. See, हे सगळ्यात आपल्यासाठी अरेंज केलेलं आहे TNI नी. प्लीज कोऑपरेट करा, अदरवाइज तुम्हाला ते 10 क्रेडिट पॉइंट मिळणार नाही. प्लीज शो सम प्रोफेशनल बिहेवियर. वी ऑल आर प्रोफेशनल्स, है ना? So this kind of attitude is not acceptable. So I request once again to all the participants to mute yourself when the session is on. Kindly mute ठेवा तुमचा cell when the session is on, and don't write or put any remarks on the screen. Thank you, ma'am. Thank you, sir.
सर परत एकदा सांगते, डॉक्टर सुरेश श्रे आपल्याला महाराष्ट्र नर्सिंग काउन्सिलचे ऑब्झर्वर आहेत. त्यांनी आपल्याला जे सूचना आता दिलेल्या आहेत, कृपया त्या सूचना सगळ्यांनी पाळाव्या. सगळ्यांनी स्वतः एक प्रोफेशनल बिहेवियर म्हणून आपल्याला म्यूट ठेवावं आणि स्पीकर्स जेव्हा बोलत आहेत नीट ऐका. आणि काही शंका असतील तर निश्चितच तुम्हाला नंतर आम्ही हे करणार आहोत, सहकार्य करणार आहोत. आता सध्या सहकार्य तुम्ही अपेक्षित. आणि प्लीज आता हे सीएनई चालू आहे, आता जे स्क्रीनवर आहे काय आहे करायचं कळत नाहीये मला, पण कसं अप्लाय करायचं, म्यूट आपण कशाला. पोरांकडे ते मोबाईल दिलेला आहे, त्यामुळे ते सगळं होतंय. Good morning, ma'am. Shall I start the next session, ma'am? Hello. Yes, madam. Jyoti Londe, you can start with the. Nikita Logre. Okay. So I think I'm audible to all. Yes, you are audible. You can go ahead with the sessions, madam. Your face is not coming in the video properly. Okay. Your face is not visible. Ma'am, I'm sharing the screen and then. Is the screen visible, sir? Yeah, the screen is visible. Okay. Hello, ma'am. If possible, please make it full. आता बघा आला. आता 1-2 मिनिट थांबा. बोलू तर आला आता वाचत जायचं. अभ्यास आता त्या खाडखुड काहीतरी मध्येच कोण भांडी वाजवते तसे आवाज. Am I audible now? Yeah, your slide is visible. You can go ahead with your session, ma'am. Host is I'm getting muted on and off, so that is the reason I have to unmute again. Okay, so myself, I'm Nikita Logre. I'm lecturer in SMES College of Nursing, Matunga, and today I'm going to speak about new schemes launched by various state governments, central government, as well as new guidelines related to antenatal care. So as you can see that India is going a long way in improving maternal and newborn health. So we are also not lacking behind. We are also improving day by day in MCH care. And nearly 32,000 pregnant women each year still lose their lives during pregnancy, childbirth, and postnatal period. And in addition, 5,90,000 newborns die each year in the first month of life. So if we see the neonatal mortality rate in India, it is still 24 per 1,000 live births, whereas the early neonatal mortality rate is 18 per 1,000 live births, which is a major cause of concern. Ma'am, my screen sharing is paused. From your side, ma'am, my screen sharing is paused. I can't share my screen.
Okay. So we will just see new schemes, initiatives launched in India by the central government. So first is Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana. Madam, So your slides are not moving. now it is moving, sir. No. It is getting paused. I'm not getting. I'm not understanding you, but my screen sharing is getting paused. Shilpa madam, kindly look into the problem as the slides are not moving. So I'm getting the message over here. Your screen sharing is paused. Yes, you can click on the slides which you want to explain, ma'am. Okay. Now it is visible. Yeah, it is visible. Visible now. Some black screen is coming on top. So first is Pradhan Mantri Matrutva Vandana Yojana. So it provides a cash incentive of ₹5,000 in 3 installments and is paid directly to the pregnant women and the lactating mothers after delivery for first living child of the family, subject to their fulfilling specific conditions related to MCH care. So it is given in, directly transferred to the account of the mother, and it is given in 3 phases, 2,000, 2,000 and 1,000. And a second scheme, if you see, it is JSY, Janani Suraksha Yojana. So JSY is a centrally sponsored scheme which integrates cash assistance with delivery and post-delivery care. And the Yojana has identified ASHA, accredited social health activist, as an effective link between the government and the pregnant woman. So here ASHA plays an important role. And if you see the eligibility for the cash assistance, so it is divided into LPS, that is low performing states, high performing states, and in both LPS, that is low performing and high performing states. So eligibility or eligible criteria for the pregnant women in low performing state is that all pregnant women delivering in government health centers such as sub-centers, PHCs, community health centers, first referral units, general wards of the district or state hospitals, they are eligible for this JS5 scheme in low performing. And in high performing states, we can see the eligibility for JS5 scheme is all BPL, below poverty line, SC, ST women delivering in government health centers such as I mentioned earlier, in LPS, sub-center, PHC, community health center, first referral unit, general wards of the district or state hospital. And both in LPS and HPS, the eligibility criteria is the mother should be BPL, SC, ST women in accredited private institutions. Now, if you see the cash assistance, so it is revised. So in LPS, in rural area, mother's package is 1,400, and in HPS, it is high performing state, it is 700. And ASHA's package, because ASHA plays an effective link between the government and the pregnant woman from her till the time she is conceived, till the time she is delivered. So ASHA's package in LPS is 600, and in HPS it is 600. So total it goes up to 2,000 in LPS, and in HPS it goes up to 1,300. This we are talking about rural area. And if you see about urban area, then mother's package is 1,000, Asha's package is 400 in LPS. And in HPS, mother's package is 600 and Asha's package is 400. So total is 1,400, and here the total is 1,000. Now, if you look at Maharashtra is a high performing state. Okay, so all the values which are given below for the high performing state in rural area for mother Asha, and in urban area for mother Asha will be applicable to our Maharashtra state, because our Maharashtra comes under high performing state. Okay. Sorry to interrupt you, madam. Your slides are paused. It is not going forward. Okay, sir. And yeah, now it is okay. Now it is okay. Now it is okay. Yeah. This slide was visible, sir. Now, yes, now it is visible. Oh, okay. So again, I will explain the cash assistance for institutional delivery in low performing and high performing states. So the values are given over here. In rural area, it is 1,400 for mother, and
For Asha it is 600, and in high performing state it is 700 for mother, and for Asha it is 600. So total goes up to 2000 and 1300 in LPS and HPS. Now if you see in urban area, the package for LPS is 1000, and for Asha it is 400, and for HPS it is 600 and 400 for mother and Asha. So the total goes up to 1000. And as I told you, Maharashtra is a high performing state, so all the values given in the high performing state row will be applicable to the Maharashtra state when it comes to rural area as well as urban area. And Asha plays an important link. So the Asha's package I have mentioned over here, 600 in rural area. So for 300 is for the ANC component, when the Asha will visit the mother throughout the antenatal period. So she will get remuneration of 300, and next 300 will be for facilitating institutional delivery, for motivating the mother to undergo institutional delivery. For that she will be getting the remuneration of 300. So 300 plus 300, this goes up to 600. Then coming to Asha package of 400 in urban area. So 200 for ANC component and 200 for motivating the mother and for facilitating institutional delivery of the mother. Next we will see new initiatives and new schemes that are launched by various states other than Maharashtra. So first we will see this Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana. It is launched in Maharashtra, and it is run at presently. It is run in Amravati and Bhandara districts in the state, and it will be implemented in 52 selected districts across the country later. And the beneficiaries who are going to get benefit from this Yojana, they have to register themselves at the Anganwadi center, as the scheme is going to be implemented by the district-wide committee department. And every mother will receive an MCP card, that is mother and child progress card, from the Anganwadi worker, from the Anganwadi center where she will register herself. So she will get an MCP card to track her progress as well as her child's progress. And this card will be used as a means of verification of the conditionality for payment. So this is the proof. So this card is the proof. So whenever she will get the cash benefit, so while receiving that cash benefit, she have to show this MCP card, which will be a proof. So, and these beneficiaries will receive cash incentive of 4,000 in 3 installments, but she has to fulfill some conditions. So which are these conditions? Which are that conditions? We will see here. Okay, so first installment of 1,500 amount will be given at the end of the second trimester, during her pregnancy, at the end of the second trimester, and that is completion of 6 months of pregnancy, if she is fulfilling the following criteria: that she should be a registered mother within 4 months at the Anganwadi center or health center or any government or state center which is nearby to her. So she should be a registered mother. Then she should have received at least one antenatal checkup in that particular hospital or center where she has registered herself. Third criteria is she should have received iron folic acid tablets from that particular center. Fourth criteria is she should have received at least one TT vaccination out of the 2. And fifth is she should have received at least one counseling session at the health center or at the district hospital where she is registered. So it can be Anganwadi center, it can be village health and nutrition day, or it can be a home visit. Okay, so then only she is eligible to get the first installment of 1,500. To get the second installment of 1,500, it will be given at the end of the 3 months of the delivery. So first installment will be given at the end of the second trimester when she is pregnant, and second installment will be given at the end of the 3 months of delivery, after her delivery. Okay, तिची डिलिव्हरी झाल्याच्या 3 महिन्यानंतर तिला 1500चा installment, second installment दिला जाणार, provided that again she completes the following 6 criteria. So what are the 6 criteria? तिची आता डिलिव्हरी झालेली आहे, so child birth is registered. त्यामुळे कंपल्सरी जी हॉस्पिटल डिलिव्हरी झालेली पाहिजे आणि birth of the child should be registered in that particular hospital or center where she is getting delivered. That is the first condition. Second is child should have received mandatorily polio and BCG vaccination. तिच्याकडे इम्युनायझेशन कार्ड असणार आहे, त्याच्यामध्ये लिहिलेलं असणार आहे चाइल्डला पोलिओ आणि बीसीजी वॅक्सिनेशन दिलं गेलं आहे का. देन चाइल्ड हॅज रिसीव्ड पोलिओ अँड डीपीटी 1 वॅक्सिनेशन, चाइल्ड हॅज रिसीव्ड पोलिओ अँड डीपीटी 2 वॅक्सिनेशन, चाइल्ड हॅज बीन वेट ऍटलीस्ट 2 times आफ्टर बर्थ. डिलिव्हरी झाल्यावर ऍटलीस्ट मिनिमम 2 वेळा बाळाचं वजन झालेलं असलं पाहिजे, आणि ते त्या MCH कार्ड जे तिला दिलेलं असणार आहे त्याच्यामध्ये ते बाळाचं वजन रेकॉर्ड झालेलं पाहिजे. आउट ऑफ ऑप्टिमल 4 times including weight at birth. 2
दोन पैकी एक तर कंपल्सरी वेट अँड बर्थ पाहिजे आणि दुसरं जेव्हा ती व्हिजिट करेल तेव्हा त्या बाळाचं वेट केलेलं पाहिजे and that weight should be recorded in that MCH card. Then after delivery, mother has attended at least 2 IYCF counseling sessions at the Anganwadi Center, Village Health Nutrition Center, home visits out of optimal 3 times. Okay, so mother should have attended at least 2 IYCF counseling. IYCF म्हणजे infant young child feeding sessions at this particular centers. Okay, so that we can monitor the weight gain and progress of the child. So for that she should have attended at least 2 infant and young child feeding sessions. Okay, so these are the criteria. हे 6 criteria जर तिने fulfill केले असतील, then she is eligible to get the second installment of 1500 rupees. Okay, and this will be given only after the delivery of the baby. Okay, so this focuses mainly whether the child has been vaccinated and whether the child's growth weight is monitored or not. So based on that she will be given the second installment. Coming to third installment, so third installment mein she will receive 1000 rupees and it will be given only when the infant completes 6 months of age. Okay, now first we had seen when she was pregnant, second installment mein she should have delivered the baby, and third installment 1000 rupees she will get only when her baby completes 6 months of age, and again when the baby when the mother has fulfilled the following 5 criteria. So first is child has been exclusively breastfed for first 6 months. Okay, first 6 months साठी त्याला फक्त exclusively breastfeedच दिलं गेलेलं पाहिजे. पाणी, पावडरचं दूध, गाईचं दूध, म्हशीचं दूध काहीही दिलं गेलेलं नसलं पाहिजे. So child should have fulfilled exclusively breastfeed का criteria for the first 6 months. Then child has been introduced to complementary foods on completion of the age of 6 months. After 6 months, we have started weaning process for the child, and the child has been introduced with a complementary food. Then child had received polio and DPT-free vaccination. Child has been weighed at least 2 times between 3 months and 6 months of age. And the last criteria is mother has attended at least 2 infant and young child feeding counseling sessions between 3 and 6 months. So 3 and 6 months मध्ये जेव्हा ती 2 वेळा बाळाचं वजन करायला येणार त्या पिरियड मध्ये तिने हे 2 सेशन्स अटेंड केलेच पाहिजे IYCF चे. Then she is eligible to get that third installment. So this is all about Indira Gandhi Matrutva Sahayog Yojana. Okay, now that scheme we have seen, it is this Indira Gandhi Matrutva Sahayog Yojana is launched all over India, and in Maharashtra we have seen that it is launched in Amravati and Buldana district. Okay, then coming to Matrutva Purna scheme. Okay, so this scheme is launched in Karnataka, and if you see, it mainly focuses. Madam, slides are not moving again. It is paused. Okay. Okay, madam. Now it is okay. It is okay. It is Matru Purna scheme, Karnataka. It is showing. Now it is visible, sir. It is Karnataka ka scheme is showing. Yeah. Okay. So this Matru Purna scheme is launched in Karnataka, and basically it focuses on the nutrition needs of pregnant and lactating women in rural areas. ही स्कीम कर्नाटकाच्या रुरल एरियाजच्या मदर्सच्या न्यूट्रिशनला फोकस करण्यासाठी लॉन्च केली गेलेली आहे. Okay, and if you see here, I have whatever the important points I have to explain, I have made it bold. So if you see, the state government launched Matru Purna scheme meant to meet the nutritional needs of pregnant as well as lactating mother in rural areas, not in urban areas, but in rural areas. So under this program, pregnant and lactating poor women in rural areas will get one nutritious meal daily for 25 days in a month. महिन्यातल्या 30 पैकी 25 दिवसांना त्यांना ऍटलीस्ट एक न्यूट्रिशियस मील, कंप्लीट मील विल बी प्रोव्हाइडेड टू द pregnant as well as lactating women residing in rural areas of Karnataka. And again, the eligibility for this scheme they have given is she should be a pregnant woman or she should be a lactating mother. Then she should come under BPA, below poverty line, and economically backward scheme, and this is eligible only to the residents of state, because we are talking about Karnataka. This is launched in Karnataka, so this mainly focuses on the rural areas and the residents who are permanent residents of the rural areas of Karnataka. Okay, next is Pradhan Mantri Surakshit Matrutva Abhiyan. So this is a centralized scheme which is run all over
India. And what is done in this scheme is Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan is launched to provide fixed day assured comprehensive and quality antenatal care universally to all the pregnant women in second and third trimester, because most of the women, they don't go for visits, they don't go for follow-ups in second and third trimester. So this scheme is launched to mainly focus on the care to be provided to the pregnant women in their second and third trimester. And the uniqueness of this scheme is every month का ninth ला म्हणजे in every month का 9 date को this the pregnant woman has to come to the respective center where she is registered, and there she will be undergone antenatal checkup. Okay, and if you see the current statistics, Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan across India, Maharashtra ranks first. Okay, so there it is written top 5 states in terms of volunteer registered till February 2022. So this volunteer registered means the doctors, the obstetrics and gynecologists who are working in private institutions, they come to the government centers, either sub-center, PHC, referral units, wherever they will be registered, and they will come and they will do the checkup of the antenatal mother for free. Okay, so this is a voluntary registered means the doctors, the obstetricians, gynecologists who voluntarily register themselves to look after the pregnant mothers on the line. Excuse me, madam. Again, slides are not moving. Oh, okay, ma'am. Okay, ma'am. Now it is visible, ma'am. Yes. Okay, I will not do the slideshow then. I will run in this only. Okay, so so as I told you, Maharashtra ranks first where obstetricians and gynecologists self-volunteer themselves to do the antenatal checkup of the mothers in various districts of the Maharashtra. Then it is followed by Rajasthan, UP, Madhya Pradesh, and Karnataka. And the mothers, the antenatal mothers who are receiving these benefits of this Yojana, in that you will see UP ranks first. UP में 77,000 mothers who are taking benefit of this Yojana in second and third trimester, followed by AP, Andhra Pradesh, Bihar, Tamil Nadu, and Gujarat. Okay. Then facilities. Okay, so facilities where the mothers can take this Yojana are in rural areas. You will see there are primary health centers, community health centers, rural hospitals, sub-district hospitals, district hospitals, medical colleges, all the government setups in the rural areas. And then in urban areas, there are various urban dispensaries and urban health posts and maternity homes where mothers can be registered, and they will be availed the benefit of this Yojana on the 9th of every month. Okay. Now, if you see the main focus of this Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan is to rule out the high risk cases in the second and third trimester. Okay, so main focus is to rule out the high risk cases. So again, provision of the services, what all services will be given? First, mother should be registered in a separate register. Okay, she will be registered in a normal ANC register in whichever center she visits, but she should be registering under this PMSMA register separately. Then after registration, an ANM or staff nurse ensures that all her basic lab investigations, blood, HB, urine, malaria test, VDRL, HIV, blood grouping, CBC, etc., all the routine investigations should be done, and her report should be maintained. Then filling out the MCP cards. As I told you, MCP is maternal and child progress card. So this filling of these cards is mandatory at this clinic. And if you see now below, I have mentioned the color code. So green sticker, if it is on that MCP card was the green sticker लावलेला असेल, so that indicates that woman is not having any risk factor. जर त्या कार्डवर रेड स्टिकर लावलेला असेल, so that indicates mother is high risk pregnant. Okay. जर त्या कार्डवर ब्लू स्टिकर लावलेला असेल, so it is for women with PI, pregnancy induced hypertension. Okay, so while the card हातात घेतल्या from the color code we can understand that mother comes under which high risk category. And if yellow sticker लावलेला असेल, then it is pregnancy with comorbid conditions like diabetes, hypothyroidism, STIs, RTIs, etc. Okay, so these are the color code which will be stick on the MCP card, and by seeing that MCP card we can understand that mother comes under which category of high risk pregnancy. So as I told you, PMSM Abhiyan's main intention is to rule out the high risk pregnancy in second and third trimester of pregnancy, because sometimes the disease conditions will not be diagnosed in first trimester, which can easily be diagnosed in second and third trimester of pregnancy if she takes the benefit of this
Abhiyan. Okay, then this is Suman Surakshit Matritva Ashwasan. So the main aim is what? Zero preventable maternal and newborn deaths and high quality of maternity care should be delivered with dignity and respect. So main is we have to prevent the maternal mortality rate and newborn mortality, infant mortality rate. So for that purpose, Minister of Health and Family Welfare has launched this Surakshit Matritva Ashwasan Yojana. Now this is again one scheme, Amma OD and KCR kit. It is launched by government of Telangana. So if you see the KCR kit, it contains up to 16 items, which are this kit is given to the mother immediately after her delivery, and it contains some 16 items like mosquito net, baby mask cap, dress, towels, napkins, Johnson's baby powder, shampoo, baby oil, baby soap, toys, kit bag, then plastic buckets, and 2 saris for the mother. So this is the kit that is launched by government of Telangana. This KCR kit will be provided to the mothers who are delivering in the state government hospitals immediately after delivery. And the second scheme is Amma Odi scheme. So it is also launched in Telangana, and this scheme again says focuses on free 102 service van for the pregnant women and the mother along with the newborn after the delivery will be dropped at home after discharge from the hospital free of cost. Okay. Then the financial assistance under this Amma Odi scheme is the mother will be provided with financial assistance of 12,000 rupees, and if she delivers a girl child, then she will get the benefit of 13,000 rupees to compensate the loss of work by the woman during pregnancy and postnatal period. If she was on job and she is not going to work due to pregnancy or after delivery for 6 months, she is on maternity leave. So to compensate that loss of work, she will be given this remuneration of 12,000 and 13,000. Okay, and it will be given in 2 installments, and directly the amount will go to the mother's account. And the scheme is eligible for women who give birth at government hospitals. Okay, so they are giving this facilities only if the mother delivers in government hospitals for maximum of 2 deliveries. Now the Tamil Nadu has launched this Amma Nutrition Kit. So this Amma Nutrition Kit means the mother will get the nutrition kit twice, once in 12 weeks and second is in between 16 and 20 weeks of pregnancy. Okay, and this pregnancy kit, it will contain, this will be given to poor pregnant mothers, and it will contain health mix powder for pregnant mothers of 1 kg, then iron folic acid syrup 3 bottles, then dates 1 kg, khajur, then protein biscuits, ghee, albendazole tablet, and towel. Then this is Janani Shishu Suraksha Karyakram. So this is a centralized government karyakram which is run all over India, and it has been launched on 1st June 2011 to eliminate any out-of-pocket expense for the pregnant women delivering in public health institutions and sick newborns accessing public health institutions. So this under this scheme, pregnant mother, when she comes to hospital for delivery, so her delivery charges will be nil. If she undergoes any postpartum complications, and for that period, suppose for 1 week, 2 weeks, if she is admitted to recover from the postpartum complications, so whole that her admission Shilpa, we can't hear you. I think she is disconnected. I think she will log in again soon. Hello, I think there is Yeah. a net issue from my side. Yes. Please. So can we just bear for 5 minutes? Yes, sure. Yes.
In the meantime, I would like to again Ma'am, just 1 minute. I've recorded my net connection. Just give me 2 minutes. Okay. No, just in the meantime, I'll just speaking to the participants. A warm welcome to all the latecomers. We have with the second session of the CNE. Madam Nikita Logde is taking on antenatal care, latest protocols which are available. 5 minutes. Ma'am, can you unmute me from Shilpa Shettikar account, ma'am? Thank you, ma'am. Okay, so am I audible now, sir? Yes, you are audible. You are audible. Thanks. So, okay, so this was about JSSK. Next is mother and child tracking system. Okay, so as it says, mother and child tracking system name this tracking of pregnant women and children has been initiated by Government of India as a policy decision to track every pregnant woman from the time she's registered till the time she's delivery, and after delivery, tracking of her infant, whether the infant is getting all vaccinations or whether the infant's weight is monitored or not, whether the infant is going in malnutrition or not. So that tracking of the infant and children up to 5 years of age by name for provision of timely ANC institutional delivery and PNC along with immunization and other related services. We have government has launched this MCTS, that is Mother and Child Tracking System. Okay, so this was all about the schemes that is launched by central government as well as schemes launched by Maharashtra and other states which I had taken. Now we will see short the guidelines or protocols for antenatal care. So WHO has recommended from 3 to 4 visits are mandatory for the antenatal mother, and now they say new guidelines increases the number of contacts of a pregnant woman from 4 to 8. So 8 or more contacts for antenatal care can reduce perinatal deaths. So main focus why these contacts have been increased is to reduce the perinatal deaths by up to 8 per 1,000 births when compared to 4 visits. Okay, so when these 8 visits can be continued, so when she is registering for the first time at 12 weeks, first visit can be done, the subsequent visit followed at 20, 26, 30, 34, 36, 38, and if her pregnancy goes up to 40 weeks, so last visit can be done at 40 weeks. So this is as per WHO guidelines. If from 4 we can extend the visits up to 8 so that we can cut down the perinatal deaths of the mother and child. Okay, so this can be happen in health settings as you can see in the image. So these 8 contacts can be done in health facilities and community outreach services. So here if you see contact versus visit, so if you see here the WHO is telling contacts and not the visits. Visit why? Because एकदा आपण visit करून सोडून देणार, but contact is what? It is the contact between the long-term contact between the healthcare provider and the mother from the time she is registered as a pregnant woman till the time she delivers. So WHO has removed the word visit and they say you can replace the visit word with contact. So contact is what? Till the time she delivers, she develops a rapport, she develops a good contact with the healthcare provider. Okay, so contact versus visits, the guideline uses the term contact. It implies an active connection between a pregnant woman and a healthcare provider, and that is not implicit with the word visit. So quality care can be given if you come in contact with the mother and not only visiting the mother. So it includes medical care, overall medical care support, timely relevant information can be given to the mother whenever the healthcare provider visits the mother. So instead of visit, WHO said you can use the term contact. Okay, and
there are few recommendations given on antenatal care. So overall, there are 49 recommendations which are grouped into 5 categories: A, B, C, D, E. So in nutritional interventions, they have given 14 recommendations, which mainly focuses on healthy eating of the mother, then iron intake, which is mandatory for the mother, and iron supplements, which she is taking. Okay. Second is maternal and fetal assessment. So in this maternal and fetal assessment, they have given 13 recommendations, which mainly focuses on all lab investigations, basic lab investigations for the mother, like CBC, then your HIV, VDRL, HBsAg, then ultrasound, and then is fetal assessment. Means it comes fetal movement counting. Okay, so fetal movement can be assessed in the fetal assessment recommendations is given. Okay, then third is what preventive measures. So in preventive measures, they have given 7 recommendations, which mainly focuses on vaccination of the mother, TT vaccination 2 doses, and antibiotic regimen if she has acquired any infection, and other if she has acquired any other infections pertaining to that particular treatment regimen can be given. Then fourth is interventions for common physiological symptoms. Okay, for common physiological symptoms, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, minor illness of pregnancy, nausea, vomiting, constipation, varicose veins, hemorrhoids, etc. So these are the common physiological symptoms. Okay, so 6 recommendations are given related to what are the pharmacological and non-pharmacological treatment which can bring down physiological symptoms in the mother. Then last is health system interventions to improve the utilization and quality of antenatal care. So here we play an important role as an ANM, as an staff nurse. We play an important role in providing antenatal care to the mother. So this includes 9 recommendations are given in this particular topic. So community mobilization and antenatal home visits whenever we visit the mother. Then group antenatal care, so group health talks, group discussions, group counselings can be given to the antenatal mothers. Then recruit and retain qualified health workers in rural and remote areas. We have to recruit and we have to retain that staff for a long term of period, and we have to train them so that they can work, so that their work will give a quality in rural and remote areas. Okay, then antenatal care models with a minimum of 8 contacts that I have told you just now are recommended to reduce the perinatal mortality and improve women's experience of care. Okay, the second is early ultrasound. So WHO new guidelines says an ultrasound scan before 24 weeks of gestation is recommended. So it can estimate the gestational age of the mother in case if she doesn't know her LMP, and it can help in early detection of fetal anomalies and multiple pregnancies, and it enhances the maternal pregnancy experience. Nikita, excuse me, slides are not moving. Now it's visible, ma'am? Yes, yes. Okay. So as I was talking about ultrasound, so new WHO ANC guidelines says an ultrasound scan should be done before 24 weeks of gestation to rule out any fetal anomalies, multiple pregnancies, overall maternal well-being, and to estimate the gestational age of the mother in case she doesn't know her LMP, last menstrual period. And ultrasound scan after 24 weeks of gestation late is not recommended for pregnant who has gone early, who has already done early ultrasound scan. Okay, then the new guidelines mainly focuses on counseling on healthy diet and optimal nutrition, then physical activity for the mother, up to what extent physical activity should be carried out, extra strenuous work should not be done by the pregnant lady, then tobacco and substance use, she should not consume tobacco and alcohol use or substance use during her pregnancy period. Then malaria and HIV prevention. For HIV prevention, we have this program PPT-CT, prevention of parent to child transmission of HIV. Then blood test, TT vaccination, then fetal measurements including use of ultrasound, and advice for dealing with common physiological symptoms such as nausea, back pain, and constipation. Okay. So this was all from my side. New schemes that were launched by central government and various state governments, including Maharashtra, and the new guidelines which has been given by WHO. So thank you. This is all from my side. I think now the next speaker can join, Jyoti ma'am.
Londe ma'am, are you there, ma'am? Thank you, Nikita, for your elaborate session. Jyoti, no, the next section will be taken by Jyoti Barave, madam. She is a sister tutor at District Hospital, Pune. आहे ना. हॅलो शिल्पा मॅम. हॅलो. तुम्ही स्लाइड शेअर करता की मी करू? तुम्ही करा प्लीज. जरा काळोख येतोय चेहऱ्यावर. हा चालेल, मी बघते, कारण बॅक साइडला विंडो माझ्या मागे गेली. हा 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 आता ठीक आहे. आहे मॅडम विजिबल? हॅलो. हा हॅलो. स्लाइड स्लाइड विजिबल आहे ना? हो हो विजिबल आहे. ओके, सुरू करूयात मॅडम? येस शुअर. ओके, गुड आफ्टरनून वन अँड ऑल. मी ज्योती लोंढे, मी सिस्टर ट्युटर म्हणून जिल्हा रुग्णालय पुणे येथे काम करते. त्याचबरोबर मी बऱ्याच साऱ्या MCS रिलेटेड ट्रेनिंगची डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर आहे, स्किलसाठी स्टेट आणि डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर आहे, आणि लक्ष एनकॉस कार्यक्रमासाठी नॅशनल लेवल असेसर म्हणून एनरॉल आहे. तर आजचा आपला जो सेशन आहे तो आहे असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न. पहिले दोन जे सेशन झाले ते ANC आणि मॅटर्नल हेल्थशी संबंधित झाले. तर जे जे काही प्रोग्राम आपल्याला इंट्रोड्यूस केले गेलेले ते सगळे फोकस करतात की जे काही प्रिव्हेंटेबल मॅटर्नल आणि न्यूबॉर्न डेथ ते आपल्याला कमी करायचे. तर त्याच्यासाठी ह्या सगळ्या प्रोग्राम आहेत, आणि ह्याच्यामध्ये खूप छोट्या गोष्टी ज्याच्यामध्ये हेल्थ केअर प्रोव्हायडर जे आहेत त्यांनी त्यांचा अलर्टनेस, त्यांचा अटेंटिव्हनेस, त्यांची डिसिजन मेकिंग अबिलिटी जी आहे ती त्यांनी दाखवली तर, आणि कॉन्फिडन्स जर त्यांच्या स्किल मध्ये असेल तर आपण निश्चितच हे जे प्रिव्हेंटेबल डेथ आहे ते प्रिव्हेंट करू शकतो. आणि जो काही आपला एम आहे की निओनेटल डेथ जे आहे ते आपल्याला सिंगल डिजिट वरती आणायचे, तर 9, 8, 7, तर अजूनही आपण डबल डिजिट नंबर वरती आहोत. तर यासाठी आपल्याला फोकस करायचंय. तर आजचा जो माझा टॉपिक आहे तो आहे असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न, द फर्स्ट 10 मिनिट प्रोटोकॉल अँड मॉनिटरिंग न्यूबॉर्न स्टॅबिलायझेशन अँड केअर. तर ह्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा भाग आपण पाहणार आहोत. हेड टू टो असेसमेंट तर आपण करणारच आहोत, पण हेड टू टो असेसमेंट जी आहे ती न्यूबॉर्न मध्ये इमिजिएट करण्याची कृती नाहीये. तर न्यूबॉर्न जो 9 महिने सेफ, सिक्युअर, वार्म एन्व्हायरमेंट मध्ये होता, सगळ्या गोष्टी त्याला आरामात मिळत होत्या, की न्यूट्रिशन मदर कडून मिळत आहे, ऑक्सिजन मदर कडून मिळत आहे, त्याच्यानंतर वार्म मदरच्या ऊम मध्ये त्याला मिळते. असा हा न्यूबॉर्न अचानकपणे ऊमच्या बाहेर येतो, आणि ह्या सगळ्या ज्या त्याच्या नीड्स आहेत त्याला स्वतःला ऍडजस्ट करून आणि फुलफिल करायच्या आहेत. जसं की ऑक्सिजन इनटेक त्याला सुरू करायचा आहे, त्याच्यासाठी लंग्स इन्फ्लेट होणं गरजेचं आहे, हायपोथर्मिया त्याला प्रिव्हेंट करायचं आहे, त्याच्यानंतर त्याला हायपोग्लायसिमिया प्रिव्हेंट करायचं आहे, फिडिंग त्याला त्याच्यासाठी द्यायचं. तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या गरजेचं आहे. आणि आपली आजची जी जे काही हे सेशन आहे त्याच्यावरती फोकस आहे की इमिजिएट आपण असेसमेंट काय करणार, त्याच्यानुसार काय डिसिजन घेणार, आणि नंतर आपण जेव्हा बेबीला आणि मदरला आपण ऑब्झर्वेशन केअर नंतर लेबर रूम मधून वॉर्ड मध्ये शिफ्ट करणार आहे तेव्हा आपण काय ऑब्झर्वेशन करणार आहे किंवा काय असेसमेंट करणार आहे ते आपण पाहणार आहोत. आणि त्याच्या संबंधित छोटेसे 2 प्रॅक्टिकल आहेत, न्यूबॉर्न रिससिटेशनचे आणि न्यूबॉर्न असेसमेंटचे, ते 2 प्रॅक्टिकल आपण इथे बघणार आहोत. आता की काय का इम्पॉर्टंट आहे न्यूबॉर्न असेसमेंट किंवा न्यूनेटल असेसमेंट, तर आपण जर बघितलं तर टायमिंग दिलेलं आहे न्यूनेटल डेजचं. तर सर्वात हायेस्ट डेज जे आहे मॅडम तुमचे स्लाइड्स मूव्ह नाही होते. पहिली स्लाइड आहे अजून. पहिली स्लाइड घेऊ का आता? होतीये का? Ma'am, the current slide is timing of neonatal death.
Yes, yes. Yeah, it is visible. Okay. तर आपण जर टायमिंग, इफ वी सी द टायमिंग, द हायेस्ट नंबर ऑफ डेज आर ॲट द डे फर्स्ट ऑफ लाईफ. Okay. And if we divide the day first, it is highest in first hour of life. So the assessment of neonate is very important soon after the birth and first day within first hour of the life. So here is the number of death. Okay, sorry. The number of death causes, antepartum causes are 27%, intrapartum causes 21%, birth day 19%, and the rest of first month after birth are 33%, contributing the neonatal total neonatal deaths. Here are the causes of neonatal death. These are the first and important cause is birth asphyxia, which is very important to rule out and give the care soon after the birth. Next, most important cause is infection. The infection in neonate cause 34% of the total neonate deaths. Preterm or low birth weight baby reason contribute 34% of the neonatal deaths. Malformations, that is congenital anomalies, contributes 8% and others are 5%. Now, importance of care for newborn at birth. So we see the timings of the neonatal death, that antepartum, intranatal, birthday, and rest of the first month of life. So what is the importance? Because most of the neonatal deaths occur during delivery or on the day of birth. So it is important to take care during the delivery, soon after the birth, and first 2 hours of the birth and first day of the birth. Even for the days occurring in the rest of the neonatal period, that is the birth to 28 days, care given at the time of birth is an important influencer. What care we are giving, what problem we assess, what management we can do, it definitely affect the rest of neonatal period. A lot of deaths of newborn due to hypothermia, asphyxia, and infection can be prevented by providing essential newborn care to all newborns immediately after birth. So we are going to see what are the 3H and 1I in the assessment and care of the newborn. Now, what are the previous practices? We see the causes of neonatal death. So what the practices which contribute to the death? So we are talking about the preventable neonatal death. So if we revise the practices, we go through the current protocol, we definitely reduce the preventable death in newborn. Then first is the holding baby upside down immediately after birth, slapping on back of or extremities. So it is the previous practice to stimulate the baby and to make the baby cry. Next is immediate cord cutting and separation of baby from mother is the second previous practices. Assessment of newborn using Abgas score method. Routine practice of suction for each and every baby. Then baby bath is the previous practice which is banned years ago. Prelactal feeds, use of cradle for newborn, delay in initiation of breastfeeding, no protocol on newborn assessment and monitoring, focus on referral of high-risk newborn without any attempt or insufficient attempt for stabilization before referral. These are the previous practices which contribute in the preventable neonatal death. So what are the current practices which contribute in reducing the preventable death? So current practices are abdominal delivery and delay cord clamping, no slapping, drying the baby. So if we see that the protocol is that we should not separate the baby soon after the delivery. The baby should be delivered on the abdomen of the mother in pre-warm towel. The baby should be dry or warm there only, and if possible, if mother and baby both are good in condition, both are ready, then we need to initiate the breastfeeding using breast cord method.
Then delay cord clapping, we see later on that delay cord clapping help in prevention of neonatal anemia. So our very little effort that we need to wait for 1 to 3 minutes or until the pulsation stop. It helps the baby to reduce the neonatal anemia. No slapping because overstimulation may cause baby may cause that the baby may not cry or may not breathe. So no need of slapping. One of the most important recent practice is that assessment of newborn focusing on need for resuscitation. So we go through it also. If we assess the baby using Apgar score method, there are 5 criteria. But CNS and heart rate are the not most important criteria because the neonate who is totally depend on mother's blood or or oxygen received from the mother's blood. Now after birth he need to take breath for the oxygen. So prevention of hypoxia is the most important need in the newborn. So we need to assess for the oxygenation or hypoxia status of the baby. So need not to go for the Apgar scoring method. We need to assess tone, we need to assess skin color, and we need to assess the breathing or crying of the baby. Next is no routine suctioning. Now new criteria is that we should make the suctioning or we should do the suction only those baby who had meconium or there are visible secretion in the mouth and throat of the baby. Only these babies need suctioning, others should not be unnecessarily suction. Next is breast crawl or initiation of breastfeeding as early as possible. So if possible, if we have time, we definitely see the video on breast crawl. It is very easy, inexpensive and very good practices which initiate breastfeeding soon after the birth and which also enhance the CNS development of the baby. Or if it is not possible, we need to start breastfeeding within first hour of the birth or as early as possible after birth. Then next is the delayed baby bath up to 7 days of birth because hypothermia is one of the important cause of neonatal death. So to prevent hypothermia, the baby bath should be delayed up to 7 days and it should be strictly followed in preterm or low birth weight babies. Then next is the infection prevention practices. As we say that neonatal infection is one of the most important cause in neonatal death. So if we follow the infection prevention practices, we prevent the neonatal infection and so the death due to the neonatal infection or sepsis. Then next is the birth vaccination or we say the 0 dose. So each and every delivery which occur in the facility, which occur in the hospital, the baby should get 0 polio, 0 hepatitis B and BCG vaccine soon after the birth. Next is injection vitamin K to prevent the bleeding. It is the government protocol. So each and every delivery occur in the government facility. And if it is the protocol in the private hospital, there also the baby should be administered injection vitamin K to prevent bleeding disorders. Then grooming in and bedding in. So there should not be any cradle attached to the bed of the mother. Baby should be with the mother in mother's bed only. And next is frequent assessment and monitoring of newborn. So there should be the criteria soon after the birth, what we assess the first 2 hours of the birth and then after 4 hours of the 6 hours of the birth and every 6 hourly till after the discharge and within the time of discharge we need to assess the baby to identify the risk of hypoxia, hypothermia, hypoglycemia, infection, and if needed the baby should be given appropriate care. Now the assessment of neonate immediate after birth.
The objective is identification of need for newborn resuscitation. So soon after birth, the need is oxygenation or oxygen supply, which should be available only after if the baby breathe or baby cry. So we need to assess the baby for need of resuscitation. Who is responsible for this assessment? So the healthcare provider who conduct the delivery or receive baby during LACS or assisted delivery is the person responsible for the identification of need for newborn resuscitation. So the person should assess, is the baby breathe, is the tone is good, or baby's color is pink or not. What should be assessed? Assess baby on mother's abdomen in normal delivery, and in the tray or baby care area for the baby birth with assisted delivery or while drying the baby with pre-warm towel. Focus should be given on three things. First is the breathing or crying, second is the skin color, and third is the tone of the neonate. Delayed cord clamping, abdominal delivery and delayed cord clamping. What are the objectives? First and most important objective is to keep the baby warm, because the area, the mother's abdomen is the warm area, because the baby is in womb of the mother for last 9 months and in warm atmosphere in 37-degree temperature, and the mother's temperature is also 37-degree temperature. The labor room temperature is between 25 to 28 degrees centigrade. And if we keep the newborn care corner ready to receive the baby, is okay. But if it is that the mother should come with the full dilatation and deliver soon after the admission, it is not possible that we have that pre-warm or prepared that newborn care area. So it is a very easy and available method that we should keep the baby on mother's abdomen for warm and for secure atmosphere. The baby should feel secure, because the baby is hearing mother's heartbeat for last 9 months. And if we put the baby on mother's abdomen, it is near the chest, and the baby can hear the heartbeats of the mother, and the baby feel that I am there only where I am for the last nine months. So first objective is to keep the baby warm and to make the baby secure. Then early initiation of breastfeeding, it may help the mother and baby for the breastfeed or for initiation of breastfeeding. Then next is the prevention of anemia in newborn, because we delay the cord clamping in the newborn who cry well or breathe well, whose tone is good and whose skin color is pink. So delayed cord clamping helps the neonate to prevention of anemia. And next, for mother, if we deliver the baby on mother's abdomen and delayed cord clamping, it facilitate placenta separation and delivery of the placenta, and prevention of PPH, because mother baby's movement and baby's stroke give the uterine massage and stimulation, which helps the uterus to tone and prevention of PPH. Next is drying the baby. Objective to prevent hypothermia. As we say, the hypothermia is one of the most important causes of neonatal death. So drying is important to prevent hypothermia and to stimulate the baby. So if any baby tone is not good, and if we dry the baby using little bit pressure, it may cause stimulation and may help the baby to breathe and to get the good tone. A baby has to dry it with pre-warm towel, because we all knows that heat transfer from high to low. If we are not using pre-warm towel, or if we use cold towel,
it is not helping to prevent hypothermia, but it causes hypothermia to the baby because heat transfer from baby to the towel. So make sure that you have pre-warm towel to receive the baby. So birth to prevent heat loss. It is also provides sufficient stimulation for breathing to start in mildly depressed newborn babies. And after drying, the baby should be loosely wrapped in clean, dry, and warm towel. So once we dry the baby, we should remove the wet towel and need to wrap the baby in another pre-warm towel, a clean and dry pre-warm towel. Next is crying or breathing. We need to assess soon after the birth, is baby crying? If no, then we need to assess breathing. So it is next generation. So no, it is not needed that each and every baby should cry after the birth. Any baby may not cry, but he or she may be breathe. If it is breathing, we need to assess for bilateral equal movement of chest and presence of any abnormal sound like grunting or gasping. So if baby cry is well, it's very good indication that baby breathe well, baby there is no need to assess any abnormality. But if it is not crying, so we need to assess for the bilateral equal movement of chest and abnormal sound like grunting or grasping. We should always remember, or the person who is in delivery room should always remember, breathing and warmth go together. So we should not ignore one, we should be focus on both. So we need to dry the baby and we need to assess for the breathing. Next is color of skin. So normally the color is pink or red, but if it not normal, the baby is in hypoxia, the color may be blue or pale. So we need to assess the color of the skin. Is it pink or red or blue or pale? Pink or red color indicates good oxygen saturation for the neonate. Blue color always indicates hypoxia for short period of oxygen deficiency. Grade it as central or peripheral. And next is the pallor. It always indicates long-term hypoxia in neonate. And accordingly, we need to think about the management of newborn. Next is the tone. So three things we need to assess for. First is the crying, second is the color of skin, and next is the tone of neonate. So tone indicates insufficiency of oxygen or hypoxia. If there is no tone or weak tone, it always indicates insufficiency of oxygen or hypoxia. Normal newborn maintain flexed posture with spontaneous movements. In hypoxia, there are weak movements or absence of movements. So we need to assess for the tone. Is it good flexed posture? Babies, there are spontaneous movements, or there are weak movements, or there are no movements. So accordingly, we need to decide the need of resuscitation. Also, loss of flexed posture. So if there is weak movement or no movements, the baby is not in flexed posture. The posture baby loss of flexed posture. The caretaker or caregiver always remember, one can observe all three parameters while trying the baby without wasting time in first golden minute. So once baby birth, we need to count the time, because if baby is in need of resuscitation, we have to do each and everything within first minute of birth, which may save the life of baby and also the complications related to central nervous systems in the baby. Now, once we assess the things, crying, tone, and color, we need to make the decision. Is there need of resuscitation or no need of resuscitation? So, if baby is crying well, or baby is not crying but his chest is rising regularly between 30 to 60 minutes in a minute,
there is no need of resuscitation or suctioning. The baby should get the routine care. But if baby is gasping and baby is not breathing, the person who is in delivery room should start resuscitation immediately. Now, when we focus on the suctioning, we say that it is the current practice that each and every baby should not undergo the suctioning of mouth and throat. So who should suction, who should undergo the suctioning, and for whom it is not important, we can go through it. If there is meconium present in liquor after delivery, the delivery person or the healthcare person who is there observe that there is a thick meconium in the liquor, and the same baby is not crying after the birth, he or she who is the caregiver should look for the meconium suctioning or any other secretions in the throat and mouth of the baby and start the suctioning immediately. If there is a need of suctioning, one should follow the criteria that suction from the mouth first and then from the nose. So first do suction from mouth. So alphabet we should remember, M come first and then N. So mouth first and nose later. So for mouth suctioning, insert the suction tube about 5 centimeter long either throat or mouth, and then suction side by side, not inside out. It should be side by side. If one should using the electric suction machine, it should be the baby suction machine, or pressure should be at just below 100 pound. Or one should use the foot suction or Kelly's mucus sucker or extractor. And for now, nose, insert the tube 1 to 2 centimeter in the nostril, each nostril, and suction from inside to outside. One should not waste more time in suctioning of the mouth and nose. So why we should suck the mouth first, and why we should do suctioning after the mouth, nose after the mouth. So if we see the person drowning in the water, or there is an insufficiency of oxygen, or one should close your nose and mouth and release it, what we can do? Any response? प्रश्न समजलाय का सगळ्यांना? जर एखादा माणूस पाण्यात पडला, ज्याला पोहता येत नाहीये, त्याला बाहेर काढलं किंवा एखाद्याला तोंड आणि नाक दाबून ठेवलं आणि सोडलं, तर काय करते ती व्यक्ती? कोणी उत्तर देणार का? शिल्पा मॅम, हॅलो. शिल्पा मॅम. हा, हॅलो मॅडम, बोला. आवाज येतोय ना? हो, येतोय. कारण कुणीच रिस्पॉन्स देईना, म्हटलं की आवाज येतोय की नाही येते. नाही, मी अनम्यूट केलं करावं लागेल मला. ओके ओके. मी सगळ्यांना ना म्यूट ऑल करून ठेवलंय, ते आवाज येतात मध्ये मध्ये. हा, तर तुम्ही सांगा कोणाला अनम्यूट करायचंय, ते अनम्यूट करू शकतो. तुम्ही पण एकाला, कुणा पण एकाला करा, त्यांना विचारूयात आपण. मंजुश्री बावरकर, प्लीज अनम्यूट करा. तुम्ही नाव घ्या, म्हणजे ते करतील. मंजुश्री, तुम्ही सांगू शकाल का, एखादी व्यक्ती जर पाण्यात बुडाली आणि वरती आली, तिला पोहता येत नाहीये ती, किंवा एखाद्या व्यक्तीचं कुणी नाक तोंड दाबून ठेवलं आणि ते सोडलं, तर ती व्यक्ती काय करते?
अनम्यूट करा आणि काय बोला. मंजुश्री. कोणी उत्तर द्या मॅडमचं. चॅट बॉक्स मध्ये टाका, नाही तर मग. ओके, जाऊ देत, करून टाका मॅडम सगळ्यांना म्यूट पुन्हा. तर जेव्हा केव्हा कुणी बुडतं किंवा कुणाचं नाक तोंड दाबलं जातं आणि पहिल्यांदा त्यांना जेव्हा ते बाहेर येतात, तर सगळ्यात पहिल्यांदा मोठा श्वास घ्यायचा असतो. तो मोठा श्वास घेण्यासाठी नेहमी तोंडाचा वापर केला जातो. तर बाळाचं जर आपण नाकात आधी सक्शन केलं आणि ट्रॅक ओपन झाला, तर बाळ तोंडाने श्वास घ्यायचा प्रयत्न करेल आणि जे काही घशात अडकलेली सिक्रिशन आहे ते अजून डीप रेस्पिरेटरी ट्रॅक मध्ये जाते. हॅलो. हा हॅलो. हा मॅडम. हा काही नाही. तर त्याच्यासाठी आधी माउथ सक्शनिंग आणि मग दोन्ही नाकपुड्या ज्या आहेत त्याच्यातले सिक्रिशन जे आहेत ते आपल्याला काढायचे. ओके. नेहमी लक्षात ठेवायचं की जेव्हा केव्हा तुम्ही सक्शन कराल तर सक्शन ट्यूब घालताना ती पिंच करायची आहे आणि मग जेव्हा सक्शनला सुरुवात करायची तेव्हा ती रिलीज करायची आहे, जेणेकरून ओरल म्युकोजा जो आहे तो इंज्युअर्ड होणार नाही. सेम थिंग नाकामध्ये की 1 ते 2 सेंटीमीटर आत जाईपर्यंत आपल्याला सक्शन ट्यूब पिंच करून ठेवायची. एकदा का आपण नाकाच्या मुळाजवळ पोहोचतो की ट्यूब रिलीज करायची आणि आतून आणि बाहेर आपल्याला सक्शन करत यायचं. तर ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या म्युकोजाला इंजुरी होण्यापासून वाचू शकतील. पुढचं जे आहे रुटीन सक्शनिंगच्या ह्याच्यातलं की सक्शन विथड्रॉ करताना करायचे आपल्याला आणि जेंटल मॅनरनी करायचे. खूप हार्शली सक्शन करायचं नाहीये, कारण जर तुम्ही हार्शली सक्शन केलं तर व्हॅसोव्हॅगल रिफ्लेक्सच्या ह्याच्याने घशाचे स्नायू जे आहेत ते अजून कॉन्ट्रॅक्ट होतील आणि आपण ज्या गोष्टीसाठी सक्शनिंग करतोय की ओरल आणि थ्रोट मध्ये सिक्रिशन आपल्याला रिलीज करायचे ते आपण रिलीज करू, पण व्हॅसोव्हॅगल रिफ्लेक्समुळे घशाचे स्नायू जे आहे ते खूप जास्त कॉन्ट्रॅक्ट होतील आणि बेबी जे आहे ते ब्रीथ करू शकणार नाहीये. तर त्याच्यासाठी जेंटल मॅनरनी किंवा हळुवारपणे सक्शनिंग करायचंय. सक्शनिंग जे आहे ते माउथ आणि थ्रोटचं आहे, याचा आणि स्टमकचा काही एक संबंध नाहीये. तर जे काही प्रॅक्टिशनर करत असतील की आम्हाला त्याचं स्टमक एम्प्टी करायचंय, तर लायकर जे बेबी ज्या लायकर मध्ये 9 महिने होतं त्याच्यातच त्याच्या सगळ्या गोष्टी चालू होत्या. ते लायकर जे आहे ते बेबीला कधीच हार्मफुल नसणार आहे. त्याच्यामुळे स्टमक पर्यंत सक्शन ट्यूब जी आहे ती न्यायची नाहीये. अशा वेळेस जेव्हा केव्हा व्हिजिबल सिक्रिशन आहे किंवा पॉसिबिलिटी आहे मेकोनियम सक केल्याची, तेव्हा सक्शन आधी करायचे आणि नंतर बेबीला ड्राय करायचे. नेक्स्ट इज ब्रेस्ट क्रॉल or immediate initiation of breastfeeding within hour of the birth. Objective to prevent hypoglycemia. So third H is hypoglycemia, prevention of hypoglycemia. So first is hypoxia, second is hypothermia, and third is hypoglycemia. So these are the 3 causes which are responsible or which contribute a large in neonatal death. So objective is to prevent hypoglycemia, and last is the infection. When mother and baby are doing well after birth, we need to go for breast क्रॉल. So we see the video later on. Then otherwise try to initiate breastfeeding within 1 hour of birth. Help mother for good attachment of baby to breast and position of baby. So there should be protocols on breastfeeding, correct position of the baby, then correct position of the mother, and 4 criteria for good attachment. So mother should see it before the birth, before first stage of within the first stage of the labor, and even after birth in ward there should be protocol stick on the walls that mother can observe it, mother can see it, and there should be practice of counseling in the last AC visit, or with, if the mother is missing this visit within the first stage of labor, mother should counsel for breastfeeding of the baby, mostly in primary mothers. Now different aspect in care of newborn.
There are 4 basic needs of all babies at the time of birth, and for the first few weeks of life, or first 4 weeks of life, we must say neonatal period. In neonatal period, first is the warmth. So we need to keep the baby warm to prevent hypothermia. Next is normal breathing, that is prevention of hypoxia. Third is mother's milk to prevent hypoglycemia and protection from infection. So strictly follow our infection prevention practices and initiation of breast milk only to prevent baby from infection and sepsis. So depending on the condition of baby at birth, there are 3 different aspects of care. So if baby is good, there is good tone, good color, there is good breathing, one should go for routine care. Then after routine care, first 2 hours of the birth, observational care. And if there is there is hypoxia, there is no good tone, pink no pink color, there is blue or pale color, one should go for the resuscitation. And after resuscitation, we go for the post resuscitation care. So what is a routine care? Routine care should be provided when baby cry or breathe normally immediately after birth. It includes provision of warmth, suction of mouth and nose if necessary, then cut cord in 1 to 3 minutes of birth, or when there is no pulsation in the cord, keep baby with the mother and initiate breastfeeding. So this is in routine care. The baby who is cry well, there is good tone, good pink color of the skin, we should go for the routine care. Then observational care, the newborn baby should be monitored every 15 minutes during first hour of after delivery. So as like the observation care of the mother, the baby should be provided with the observation care within first 2 hours of the birth. So first hour where the death rate is high in neonate, we should observe the baby, we should assess the baby every 15 minutes during the first hour of delivery, then every 4 hourly up to discharge. Involve mother and caretaker in observational care. It includes provision of warmth, observe breathing and temperature, watch for complications, that is conversion, coma, poor feeding, lethargy, respiratory distress, etc. And if it is so, refer the baby. Then initiation of breastfeeding if baby is well. Then next is the post resuscitation care. If the baby needs resuscitation and then baby came to the normal level, or baby stable down, we need to give the post resuscitation care. The post resuscitation care should be provided after successful resuscitation. Successful resuscitation means the baby should start spontaneous breathing after the resuscitation, and the heart rates are above 100 after resuscitation. It should be done frequently during first few hours of birth to assess or to identify the risk of hypoxia again. Then involve mother and caretaker during the post resuscitation care or assessment. It includes or it focus on provision of warmth to the baby, observe breathing, temperature, color, and capillary filtration time or capillary refill time in the newborn. Monitor blood sugar. It is important to identify the hypoglycemia in the baby. So one should have the glucometer in the newborn in the labor room or in ward where mother and baby are kept together. They watch for complications. These are the convulsion, coma, poor feeding, lethargy, respiratory distress. If any of the complication present, refer the baby. If there is no complication, initiate breastfeeding if baby is well. Now, what are the benefits of essential newborn care? So essential newborn care focus on prevention of hypoxia, hypoglycemia, then hypothermia and infection.
So we place the baby on clean, dry, and warm towel. Then immediate drying. Then cover the baby's head with cap and skin to skin contact. These all in steps. These are the inexpensive steps. Only one should have the knowledge, and one should have the that little things, that pre-warm towel, that cap ready in the labor room, and it helps in prevention of warmth to the baby, which prevent hypothermia. And then due to hypothermia, there are chances of hypoxia, there are chances of hypoglycemia, there are chances of infection. We should prevent all these complications. So these little 4 steps, inexpensive steps, prevent baby from hypothermia. Then next is wipe eyes with the sterile gauze or cotton. Early initiation of gauze or cotton helps in prevention of infection. Then initiation of breastfeeding helps in prevention of hypoglycemia and so infection. Then assess while drying. It should initiate breathing, and delay cord clamping prevent neonatal anemia. So these are the benefits of newborn, essential newborn care. So these are the very simple steps. If we go through the structured manner, if we not forget anything to do during the after the birth of the baby, we should help the baby to prevent hypoxia, hypoglycemia, hypothermia, and infection. Now we go for the newborn resuscitation, because without assessing the need for resuscitation, we cannot go to assessment of the baby. So soon after the birth, we should assess the need of the resuscitation. If there is need, we should follow the resuscitation steps. We should stabilize the baby. If there is need, we should refer the baby along with the resuscitation or along with the bag mask ventilation. And if baby stabilized, we should go for the post resuscitation care and observation care in such newborn. So before birth, what we should assess for to identify the need of the resuscitation is anticipating need of newborn resuscitation, and choose the helper who should be there to help us. The person should be trained in NSSK. So the person who is helping you should know the steps of resuscitation, what is requirement of resuscitation, what is its or her job during the resuscitation. Then keep equipments for newborn resuscitation ready for every birth. So we should assume that each and every baby after birth may need resuscitation. We should need keep ready the newborn care corner along with the all equipments necessary for newborn resuscitation. Then know what to do. So there should be the structured criteria or protocol. So we should go stepwise to help the baby for the spontaneous breathing, and for heart rates raise up above the 100 per minute. So one who should be there in delivery room or in labor room should be trained in newborn Shishu Suraksha Karyakram, that is the focus on essential newborn care and newborn resuscitation, and should know what to do in such condition. Now in what order it should be done? So there is a criteria, there is a protocol. So we should, or one must follow that criteria or protocol while doing the resuscitation, and to be able to work quickly in coordination. So these are the essential steps before birth of the baby to ready for the resuscitation. These are this is the protocol, and it should be strictly followed in each and every institution, in each and every labor room, in each and every operation theater or maternity OT.
and this is the structured approach or stepwise approach. It should focus on the first golden minute of the baby's life. So within the first 30 seconds of life, we should assess for the need of resuscitation. We should go for the position, suctioning, stimulating, and reposition of the baby. If there is need, then after 30 seconds or in next 30 seconds, we should start with the bag and mask ventilation. So within 1 minute of the birth, one should ventilate the baby who need the resuscitation using ambu bag and appropriate size of mask. After 1 minute, one should assess or the helper person assess the heart rate of the baby. If the heart rate is below 60, then only we should go for the chest compression of the baby along with the bag mask ventilation. If heart rate are more than 60 per minute, there is no need of chest compression. One should go for the bag mask ventilation for next 1 minute, and after every minute we should assess for the spontaneous breathing and heart rate. If there is spontaneous breathing in baby which is above 30 to between 30 to 60 and the heart rate are more than 100 per minute, we should stop the ventilation and give the post resuscitation care to the baby. If baby's condition is not stabilizing or baby is not responding, such a baby should be referred to the higher center along with the bag mask ventilation. So we are going to see the practical of newborn resuscitation, what we should do within first minute of the life, which we call the golden minute of life. Is there any problem up to now? Any query, any question? Please drop it in the chat box or raise your hand. Hello, yes ma'am. प्रश्न आहे कुणाला काही आतापर्यंतच्या ह्याच्यामध्ये? अच्छा, तुम्ही chat प्रश्न असेल तर फक्त अनम्यूट करा, अदरवाइज म्यूट ठेवा तुमचा स्पीकर, म्हणजे मग बाकीच्यांचा कुणाचा प्रश्न असेल तर तो घेता येईल. भेटते कॉफी, चहा भेट. योगिता फोटो बघ ना किती डेंजर आहे. कोण आहे माहित नाही. बाई आहे ती. hello. Hello. कुठं गेली? कुठे आहे? ओके, कुणाचा प्रश्न नाही असं समजू आपण आणि पुढे जाऊयात आपण. हो हो, कारण की अनम्यूट केलं की मग सगळं गोंधळ हा, होतो. चालेल. तर पुढचा जो आहे
आपला टॉपिक जो आहे शेअरिंग पॉज झालाय होते. Madam, you are going to show some video? Yes, sir. 4 slides are there to discuss on. Madam, you have to stop sharing of this current slide. Then only you can show the video. What, sir? Ma'am, you have to stop sharing the current slide and then you Okay. can reshare with the video. No, sir. I want to discuss 4 more slides. There are 4 more slides Okay, on okay, fine. Fine, head fine. to observation, and it might be paused. Okay, ma'am, do it once again, then refresh your system and do it once again. Okay, okay. So I need to stop the slide sharing and need to Yes, share yes, again. yes, yes, Okay. ma'am. Yeah. So slides are visible, na? Yes, yes. Okay. Now the last session. If baby is good in condition, if there is no need of resuscitation, babies with mother and companion or mother or caretaker, and it is the time to shift the baby and mother from labor room to our observation recovery room to the ward. We have time, sufficient time. Within this period, we need to assess the baby for any abnormality. Is there any abnormality? So it should be performed within 24 hours of the birth, preferably during 1 to 2 hours of the birth. So it is not an emergency, but to find out the danger signs like the congenital anomalies like imperforated anus or spina bifida or hair lip or palate. So we need to refer such babies to the higher center for the further management. So we need to assess the complication at early stage. It helps mother and baby and caretaker to take the proper decision. So within 1 to 2 hours of the birth, before shifting the baby from and mother to from recovery room to the ward, we need to do the head to toe examination of newborn. So where we should focus on. So first is the posture and spontaneous movement. So it is a good sign that the baby's tone is good. So CNS is good, and there is good oxygenation, good supply of glucose, means baby is breastfed well. There is no hypothermia. So we need to assess for the posture and spontaneous movement. What are the normal findings? The position or posture of the baby is well flexed or flexed, and there is spontaneous movements. Next is the body temperature. So to assess the body temperature, we may use our skin or our hand by touching baby skin, or we need to measure it using the digital thermometer. So what are the normal findings? The normal findings are if we touch the baby's abdomen, head and feet, it feels warm to touch. Or if we measure the temperature using thermometer, it should be between 36.5 degrees centigrade to 37.4 degrees centigrade on thermometer. So below 36.5 is hypothermia, and above 37.5 degrees centigrade is hyperthermia. Next is significant bruising, particularly at presenting part and color of skin. So there may be little or no bruising. So bruising always show that there is a laceration or there is any improper activity which we do during time of birth, and skin color is pink or red in normal babies. Next is head circumference and fontanelles.
So we need to measure head circumference by using rubber or rubber tape measure. It is between 40 to 45 centimeter. Then fontanelles, if we palpate anterior and posterior fontanelles, these are easily felt in normal newborn. If the fontanelle, particularly the anterior fontanelle, if there is bulging upwards or tense, the baby need to seek or we need to seek the senior support, because it may be the sign of there is obstruction in the the track of cerebrospinal fluid. Then next is eyes. Normally there is no discharge and structure is normal, so we need to see for the bulging, swelling and discharge in the eyes. Ears, normally both present and of normally formed. If the baby is preterm baby, there is no cartilage form in the ear, so we can feel it. And in if there is a Down syndrome baby, the pinna is below the level of lateral canthus of the eyes. Then next is the mouth or cleft lip and or palate. The palate is intact, hard and soft palate. So we need to see for that. Next is the clavicle for fracture. So normally there should not be any deformity. Then a newborn reflexes. The reflexes we need to observe for rooting reflex, gripping reflex, toe curling reflex, Moro reflex, and sucking and swallowing reflex. So if baby is feeding, taking good breastfeeding, so sucking and swallowing reflexes are good. Rooting reflex, we need to touch the cheek of the baby. The baby can turn towards our finger to find the feed. So it's a rooting. It is rooting reflex. Then gripping reflex. If we put the fingers in the baby's hand, baby can grip it. Toe curling. If we touch the sole, the toes are curl or go inside. And Moro reflex is we can make the large voice or clap the baby or put the baby on our hand and just try to drop the baby. The baby can बाळ घाबरेल आणि हात जे आहेत ते बाजूला करेल, त्याच्या हाताच्या ह्याचा सी होईल आणि पाय जे आहे ते बाजूला जातील आणि टो कर्लिंग तिथे असेल. तर मोरो रिफ्लेक्स जो आहे तो प्रेझेंट असेल तर मोरो रिफ्लेक्स जो आहे तो पुन्हा पुन्हा करायचा नाहीये, एकदाच फक्त जेव्हा आपण बेबीला असेस करणार आहोत तेव्हाच आपण तो करायचा आहे. युजली भांडण पडल्याचा मोठा आवाज आला किंवा मोठ्याने कुणी बोललं तरी बाळ जे आहे ते दचकतं, तर आपण मोरो रिफ्लेक्स जो आहे तो ऑब्झर्व करू शकतो. तर रिफ्लेक्सेस जे आहे ते सीएनएस किंवा सेंट्रल नर्वस सिस्टीम जे आहे तिचं फंक्शनिंग कसं आहे ते आपल्याला रिफ्लेक्ट करतील. त्याच्यानंतर आपण पाहणार आहोत हात आणि बोट. हात आणि बोट नॉर्मली सिमेट्रिकल असतात, दोन्ही हातांमध्ये 5-5 बोट असतील आणि ते दोन्ही ते सारखे असतील. पुढे आपण पाहणार आहोत पाम. आता तळहात जो आहे त्याच्यावरती नॉर्मली 2 क्रिसेस असतात. ट्रायझोमी 21 डिसऑर्डर असेल तर तिथे बाळाच्या हातावरती किंवा पामवरती एकच क्रीज आपल्याला दिसणार आहे, मध्यातून जाणारी. त्याच्यानंतर ब्रीदिंग रेट आपल्याला असेस करायचा आहे, जो आपण बरेचदा विसरतो मुलांमध्ये किंवा न्यूबॉर्न मध्ये, इन्फंट मध्ये, अडल्ट मध्ये, सगळ्यांमध्ये, जो की सगळ्यात सेन्सिटिव्ह इंडिकेटर आहे कंडिशन खराब होती आहे की काय हे सांगणार. तर ब्रीदिंग रेट आपल्याला काउंट करायचा आहे, तो 40 ते 60 नॉर्मली 40 ते 60 प्रति मिनिट असतो नॉर्मल बेबीज मध्ये. 60 पेक्षा जास्त किंवा 40 पेक्षा कमीचा आपल्याला नेहमी धोका दर्शवणार आहे. बाळामध्ये ब्रीदिंग जे आहे ते बाळ शांत असताना आपल्याला काउंट करायचंय आणि पोटावरती काउंट करायचंय, कारण बाळाचं ब्रीदिंग जे आहे ते ॲब्डॉमिनल ब्रीदिंग असणार आहे. प्रत्येक वेळेस बाळ श्वास घेताना पोट सुद्धा त्याचं फुगणार आहे, तर छातीपेक्षा जर आपण पोटावरती श्वास मोजले तर अजून आपल्याला सोयीस्करपणे मोजता येत आहेत. आणि पूर्ण जे बाळ नॉर्मल आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला पूर्ण 1 मिनिट श्वास
कारण इरेग्युलर ब्रिदिंग असणार आहे तिथे. तर आपण जर 15 सेकंद मोजले 30 सेकंद मोजले आणि डबल केलं तर कदाचित आपल्याला चुकीचा आकडा तिथे मिळू शकेल. पुढे आपण बघणार आहोत ऍबडॉमेन. ऍबडॉमेन वरती आपण मेनली बघायचंय जी अंबिलिकलची साईड आहे ती इंटॅक्ट स्किन साठी आणि डिस्टेन्शन साठी. तर नॉर्मली स्किन इंटॅक्ट असते आणि त्या ठिकाणी डिस्टेन्शन दिसणार नाहीये. एनस बघायचे आपल्याला नॉर्मल पोझिशन साठी आणि पेटन्सी साठी. तर नॉर्मली एनस जे आहे ते नॉर्मल पोझिशनला असतं आणि पेटंट असतं, पण काही बाळांमध्ये आपल्याला इम्परफोरेटेड येण्यासारखी ॲबनॉर्मॅलिटी दिसू शकेल. त्याच्यानंतर मेल बेबी जर असेल तर आपल्याला टेस्टिकल्स आणि युरेथ्रल ओरिफिस जे आहे त्याच्यासाठी आपल्याला निरीक्षण करायचे, असेस करायचे. तर नॉर्मली बायलॅटरल टेस्टेस जे आहे ते पाल्पेबल असतात स्क्रोटम मध्ये आणि युरेथ्रल ओरिफिस जे आहे ते पेरीच्या टिपवरती असतं. पण जर अस्वाभाविकता असेल तर त्या ठिकाणी टेस्टेस एक किंवा दोन्ही टेस्टेस डिसेंट झालेल्या नसतील आणि युरेथ्रल ओरिफिस जे आहे ते नॉर्मल जागेवरती नसतं तर त्याला आपण पाहू शकतो की पेनिसवरती वरच्या साईडला किंवा बॅक साईडला ओपनिंग असणार आहे. त्याच्यानंतर फिमेल बेबी जर असेल तर जेनॅटलियासाठी आपण निरीक्षण करायचंय. पॉसिबिलिटी पाहायची अँबिग्युअस जेनॅटलियासाठीची. अँबिग्युअस जेनॅटलिया म्हणजे काय तर आपण सांगू शकत नाही की मेल बेबी आहे की फिमेल बेबी आहे. अशा वेळेस पिडियाट्रिशियनला आपल्याला बेबीला रेफर करायचे पिडियाट्रिशियनकडे जी कंडिशन जी आहे ती डायग्नोज करण्यासाठी. नॉर्मली लेबिया मेजोरा जो आहे तो कमी असतो आणि मायनोरा जो आहे तो प्रॉमिनंट दिसतो आणि सहज आपण ओळखू शकतो फिमेल जेनॅटेलिया. त्याच्यानंतर फीट आणि टोज आपण हेड टू टो म्हटलेले म्हणून आपण डोक्यापासून आणि पायाकडे गेलोय. फीट आणि टोज मध्ये पाहिलं तर नॉर्मली सिमेट्रिकल असतात आणि दोन्ही पायांना 5 बोट असणार आहेत. त्याच्यानंतर एकदा का पुढच्या बाजूने आपण निरीक्षण करून झालं तर आपल्याला पोस्टेरियर साईडला निरीक्षण करायचं. त्याच्यामध्ये आपण महत्वाचं बघणार आहोत स्पाइनला बॅकला. तर बघायचंय की स्पाइनल रिजन मध्ये काय आपल्याला अस्वाभाविकता दिसते का. तर नॉर्मल बेबी मध्ये अस्वाभाविकता दिसणार नाहीये. स्पाइनल भाग जो आहे तो इंटॅक्ट स्किननी झाकलेला असणार आहे आणि त्या ठिकाणी होल किंवा स्पायनल रिजन मध्ये होल्स तिथे दिसणार नाहीये. तर आपल्याला स्पायना बायफिडा अकुल्टासाठी मेनली निरीक्षण करायचंय. थँक्यू. यामध्ये कुणाला काही शंका असतील तर चॅट बॉक्स मध्ये टाकून ठेवा, आपण पुन्हा डिस्कस करूया. मीनव्हाईल प्रॅक्टिकल सेशनची तयारी होईपर्यंत आपण ब्रेस्ट क्रॉलचा व्हिडिओ जो आहे तो बघूयात. सर मी व्हिडिओ शेअर करू का? हो मॅम करा. करा मॅडम. मॅडम विजिबल आहे का व्हिडिओ? मॅडम व्हिडिओ दिसतोय? नो 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 मॅम. नाही दिसत आहे. ओके.
एक्सक्यूज मी, सगळ्यांना एक सूचना आहे, सगळ्यांनी आपल्या रजिस्ट्रेशन नंबर वर जे नाव आहे ते नाव तुम्ही टाईप करा किंवा रजिस्ट्रेशन नंबर टाकला तरी चालेल किंवा UID नंबर, तरच तुम्हाला प्रेझेंटी मार्क करता येईल. दिसतोय आता मॅडम? Yes, हॅलो, ma'am. Yes, ma'am. दिसतोय Yes, ना? हो ma'am. दिसतंय Yeah. दिसतंय Oh. आता. बाळानं जन्मानंतर 1 तासाच्या आत पहिलं स्तनपान घ्यावं अशी शिफारस युनिसेफ, जागतिक आरोग्य संघटना मॅडम व्हिडिओ आणि दिसतोय ना? वावा या संस्थांनी तसंच शास्त्रज्ञांनी केली आहे. जर ही दिसतोय. शिफारस मॅडम पाळली फक्त ऑडिओ येतोय हा, मॅडम. ऑडिओ तो दिसतोय. याचा व्हिडिओ कुठे गेला कळेना. ओके, पुन्हा एकदा शेअर करते. मॅडम एकच मिनिट मी हे करते.
दिसतंय ना मॅडम आता? Oh yes, ma'am. It is seen. हो दिसत आहे. ओके ओके. कर्सरचा प्रॉब्लेम होतो काहीतरी. बाळानं जन्मानंतर 1 तासाच्या आत पहिलं स्तनपान घ्यावं अशी शिफारस युनिसेफ, जागतिक आरोग्य संघटना आणि वाबा या संस्थांनी तसंच शास्त्रज्ञांनी केली आहे. जर ही शिफारस पाळली गेली तर अविकसित देशांमध्ये 1 महिन्याच्या आतल्या बाळांमध्ये होणारे 22% मृत्यू टाळता येतील. पण स्तनपानाची सुरुवात कशी करावी याची ठोस पद्धत या वैज्ञानिक संस्थांकडे उपलब्ध नाही. सर्वे 3 नुसार भारतातील कुपोषणाचं प्रमाण हे 46% आहे. साहजिकच आजार आणि बालमृत्यू दरही पुष्कळ आहे. या सर्वांवर एक उपाय म्हणून स्तनपानाची योग्य आणि यशस्वी सुरुवात करून देणारी सहज, सोपी, कमी खर्ची आणि ठोस पद्धत शोधण्याची आवश्यकता पडते. जन्म झाल्याबरोबर आपण स्तनापासून सुरुवात. जन्मानंतर बाळाला जर आईच्या 2 स्तनांच्या मध्ये पालथं ठेवलं तर बाळ याला महाराष्ट्र शासन, न्यूट्रिशन मिशन, एकात्मिक बालविकास योजना, BPNI महाराष्ट्र यांच्या संयुक्त विद्यमानं आणि युनिसेफच्या सहकार्यानं एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू झालाय. याद्वारे शासन आणि शासनेतर संस्थातील आरोग्य सेवकांना स्तनपान आणि शिशु पोषणाचं मूलभूत प्रशिक्षण दिलं जातं. या प्रशिक्षणात ब्रेस्ट क्रॉलचं प्रात्यक्षिक दाखवलं जातं. या नैसर्गिक चमत्कारानं तळागाळातील कार्यकर्त्यांपासून सर्वोच्च अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वजण प्रभावित झाले आहेत. जन्मानंतर बाळाचा श्वासोश्वास व्यवस्थित सुरू झाल्याची आणि तब्येत चांगली असल्याची खात्री करा आणि लगेचच बाळाच्या पंजांव्यतिरिक्त सर्व शरीर एका स्वच्छ कपड्यानं कोरडं करा. बाळाला हाताळण्यापूर्वी हात साबण आणि पाण्यानं स्वच्छ धुवून घ्या. बाळाला आईच्या जवळ घेऊन जा. आई आणि बाळाला एकमेकांना बघण्याची उत्सुकता असते. गालाला स्पर्श केल्यानंतर आई बाळाची पापी घेते. इच्छा असल्यास पारंपरिक प्रथेनुसार आई बाळाच्या कानात देवाचं नाव घेऊ शकते. आईच्या पोटावर अशा प्रकारे उघडे ठेवा की बाळाचं डोकं बाळाचा आणि आईचा स्पर्श व्हावा. यासाठी आईचं पोट आणि छाती उघडी असावी आणि बाळाच्या अंगावर कपडे नसावे. बाळाला टोपडं घाला. तसंच बाळाला आणि आईला एकत्रित स्वच्छ पांघरून घाला. म्हणजे दोघांचा स्पर्श होत राहील आणि दोघेही उबदार राहतील. बाळ पडणार नाही याची काळजी घ्या. जन्मानंतर पहिल्या तासात बाळ खूप सावध आणि सतर्क असतं आणि आपणहून कृती करायला उत्सुक असतं. आईच्या जवळ बाळाला ऊब मिळते आणि मेंदूचा विकास व्हायला चालना मिळते. आई आणि बाळ यांना एकमेकांकडे बघता यावं यासाठी शक्य असल्यास आईच्या डोक्याखाली उशी द्यावी. उपयुक्त जंतू आईपासून मिळाल्यानं इतर जंतू संसर्गापासून संरक्षण मिळतं. या अवस्थेत बाळ स्वतःहून हालचाल करत स्तनपान करायला उत्तेजित होतो आणि त्याला प्रेम, सुरक्षा आणि अन्नही मिळतं. बाळाच्या पायाच्या हालचालींमुळे आपसुकच आईच्या ओटीपोटावर हळूवार धक्के बसतात. त्यामुळे गर्भाशय आकुंचन पाहून वार पडायला मदत होते आणि रक्तस्रावही कमी होतो. दूध मिळणार आहे हे समजलं की आपोआप बाळाच्या तोंडाला पाणी सुटायला लागतं. बाळाची वासाची संवेदना जन्मतःच विकसित असते. स्तनाग्र व स्तनमंडलावरील स्रवणाऱ्या एका पदार्थाचा गंध गर्भजलासारखा असतो. त्यामुळे बाळ आईच्या स्तनाकडे आकर्षित होतं. बाळाच्या पंजाच्या हालचालीमुळे स्तनाग्र उत्तेजित होऊन वर येतं. त्यामुळे बाळाला स्तनावर पकड घ्यायला मदत मिळते. तसंच आईच्या रक्तात ऑक्सिटोसिन नावाचं संप्रेरक स्रवतं. त्यामुळे गर्भाशयाचं आकुंचन व्हायला, वार पडायला, रक्तस्राव कमी व्हायला मदत होते आणि नंतर पंडुरोग होण्याची शक्यताही कमी होते.
पायाचे आणि मानेचे स्नायू सरपटण्यासाठी सक्षम झालेले असतात. बाळाच्या तोंडाच्या हालचाली सुरू होतात. जन्मानंतर बाळाच्या पंजावर असणारं गर्भजल पुसू नये, कारण पंजावरील गर्भजलाचा वास आणि चव बाळाला स्तनाग्राकडे जायला मार्ग दाखवतात. बाळाच्या सीमित दृष्टीला स्तनाचा काळसर भाग सहज दिसतो. बाळानं डोकं वर उचललं तर त्याला आईचा चेहराही दिसतो. बाळ स्तनाग्र तोंडात घ्यायचा प्रयत्न करत डोकं उचलतं आणि तोंड मोठं होऊन स्तनाची व्यवस्थित पकड घेतं. हा पहिला स्पर्श बाळाचं पहिलं स्तनपान पूर्ण होईपर्यंत सुरू राहायला पाहिजे. दोघांसाठी हा आनंदाचा अत्युच्च क्षण. या बाळानं तर 10 ते 12 मिनिटातच लक्ष गाठलं आणि स्तनपानाची यशस्वी सुरुवात केली. याला ब्रेस्ट क्रॉल असं म्हणतात. जवळजवळ सगळी बाळं अर्ध्या ते 1 तासात ही क्रिया पूर्ण करतात. निसर्ग मुक्त हस्ताना आपल्यावर उधळण करत असतो. यापैकी ब्रेस्ट क्रॉल ही विनामूल्य देणगी आहे. पण यामुळे मिळणाऱ्या आरोग्य आणि पोषण मूल्यांमुळे लाखो मुलांचे जीव वाचू शकतात आणि कोट्यवधी रुपयांची बचत होऊ शकते. अत्युच्च मानवी क्षमता गाठणारी एक सुदृढ तयार होते. ही निसर्गाची देणगी जर अनुभवायची असेल तर ही माहिती प्रत्येक गर्भवती महिलेला आणि तिच्या कुटुंबियांनाही मिळणं आवश्यक आहे. तसंच प्रसूती सेवेतल्या प्रत्येकाने या नैसर्गिक पद्धतीनं स्तनपानाची सुरुवात करण्यासाठी आईला माहिती, मदत, मार्गदर्शन, प्रोत्साहन आणि पाठिंबा दिला पाहिजे. मॅडम प्रॅक्टिकल कडे जाऊयात का आपण? Oh, yes, ma'am. You can proceed. काय म्हणाला? प्रॅक्टिकल कडे जाऊयात का आपण? मला हो, हो. फक्त मला हो, हो. फक्त टेबल वरती घेतलेलं मी साहित्य घेतलेलं सगळं दिसतंय का तेवढं सांगा. हो हो सांगतेस. दिसतंय मॅडम साहित्य हे? पूर्ण दिसत नाही मॅडम. हा आता आता? दिसतंय. आता दिसतंय. ओके. पूर्ण दिसतंय ना माझ्या बोटापर्यंत? नाही मॅडम, थोडस अजून खाली करा कॅमेरा. आता? अजून थोडं. येस 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 थोडासा हे इकडे घेत आहे. येस. तर आताच आपण 2 प्रॅक्टिकल सेशन घेणार आहेत. ऍक्च्युअली हे रिटर्न डेमॉन्स्ट्रेशन सहित झाले पाहिजे. तर त्याच्यासाठी सगळ्यांना मी रिकमेंड करेल की केव्हा तुम्हाला अपॉर्च्युनिटी मिळेल एनएसएसकेच्या ट्रेनिंगसाठी तर सगळ्यांनी ती अपॉर्च्युनिटी घ्या. किंवा स्किल लॅबच्या ट्रेनिंगची अपॉर्च्युनिटी मिळाली तर तुम्ही तेही ट्रेनिंग जे आहे ते घ्यायचं, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला रिससिटेशनचं प्रॅक्टिकल करण्याची डमीवरती किंवा बेबीवरती मॅनिकिनवरती प्रॅक्टिकल करण्याची संधी मिळेल. तर सिम्युलेशन ट्रेनिंग वरती आता भर दिला जातोय, जेणेकरून जेव्हा केव्हा आपण प्रत्यक्ष पेशंटवरती कृती करणार तेव्हा होणाऱ्या चुका ज्या आहेत त्या आपल्या शून्य असायला पाहिजे. तर 0 टॉलरन्स म्हटलेले एररसाठी त्याच्यासाठी सिम्युलेशन ट्रेनिंग करा, पुन्हा प्रॅक्टिस करा आणि आपल्याकडे होणाऱ्या चुका ज्या आहेत किंवा गॅप ज्या आहेत ते आपल्याला क्लोज करायचे. तर रिससिटेशन साठी प्रत्येक डिलिव्हरीला आपल्याला ह्या गोष्टी ज्या आहेत त्या रेडी ठेवायच्या. त्याच्यामध्ये असणारे आपल्याला पिडियाट्रिक आहे ते घ्यायची. शोल्डर रोल, हा शोल्डर रोल जो आहे तो लांबीला जास्त पाहिजे आणि रुंदी जी आहे त्याची किंवा त्याचा व्यास जो आहे तो 1 इंच किंवा रुपयाच्या इतकाच असायला. प्लास्टिकने कव्हर करा, जेणेकरून आपण तो हायपोक्लोराइडने किंवा डिसइन्फेक्टंट क्लीनरने क्लीन करून आणि पुढच्या बेबीसाठी वापरू शकू. त्याच्यानंतर आपल्याला अंबू बॅग पाहिजे 350 किंवा 500 ml कपॅसिटीची. जर तिला
It got disconnected, madam. डिस्कनेक्ट झाल्यात. Oh. येतील, जॉईन होतील. सर दिसतंय का? हो मॅडम. ओके. तर पुन्हा सुरू करते मी. तर प्रत्येक बेबीसाठी, प्रत्येक बससाठी आपल्याला ही तयारी ठेवायची आहे. रिसर्च थोडंसं अजून पुढे घ्या मॅडम, थोडं पुढे घ्या, मागे मागे. मागे. हा थोडा, बस बस. येस मॅम. तर प्रत्येक बससाठी आपल्याला रिससिटेशनची गरज पडेल असं गृहीत धरायचं आणि रिससिटेशन साठीची तयारी रेडी ठेवायची आहे, मदरसाठी पण आणि बेबीसाठी पण. तर बेबीसाठीची तयारी लागणार आहे, त्याच्यासाठी आपल्याला लागणार आहे पहिला तर स्टॉप वॉच हवंय आपल्याकडे, किंवा जे कुठलं घड्याळ आपल्याकडे लेबर रूम मध्ये आहे त्याच्यामध्ये सेकंद काटा असायला पाहिजे किंवा सेकंदचं मार्किंग असायला हवं. कारण आपल्याला 60 सेकंद जे आहे ते आपल्या हातातले, ज्याला आपण गोल्डन फर्स्ट मिनिट म्हटलेलं आहे, त्याच्यात स्टेथोस्कोप असायला पाहिजे पिडियाट्रिकचा, शोल्डर रोल असायला पाहिजे जो लांबीला जास्त आणि ज्याचा व्यास 1 इंच असेल. प्लास्टिक किंवा रबरने त्याला कव्हर करायचं जेणेकरून आपण डिसइन्फेक्टंट वापरून आणि एका बेबी नंतर त्याला दुसऱ्या बेबीसाठी वापरू शकू. अंबू बॅग असायला पाहिजे 350 किंवा 500 ml साईजची. जर त्याला ओटू देण्याची फॅसिलिटी असेल तर आपल्याला ट्युबिंग सहित रिझर्वायर बॅग जी आहे ती पण असायला पाहिजे. रिझर्वायर बॅग शिवाय आपण बेबीला ओटू लावणार नाहीये किंवा बॅग सोबत ओटू देणार नाहीये. 2 साईजची मास्क आपल्याला रेडी ठेवायची, 0 साईजचा आणि 1 साईजचा. प्रीटम किंवा लो बर्थ वेट बेबीसाठी आपण 0 साईजचा मास्क वापरणार आहोत, टर्म बेबीसाठी आपण 1 साईजचा मास्क वापरणार आहोत. तर जेव्हा केव्हा लेबरमध्ये असलेली प्रेग्नंट वुमन ऍडमिट होईल तर आपल्याला इनिशियल असेसमेंट मध्येच आहे की आपण जस्टेशन एज जे आहे ते बघायचंय आणि बेबीचं वेट किती असेल ते आपल्याला ठरवायचंय. तर आपल्याला कळालं की बेबी जे आहे त्याचं वजन 2.5 किलोपेक्षा जास्त बसेल किंवा ही फुल टर्मची डिलिव्हरी आहे तर आपण 1 साईजचा मास्क लावून बॅग रेडी ठेवायची. जर प्रीटर्मच आहे तर आपण 0 साईजचा मास्क लावून आणि बॅग जी आहे ती रेडी ठेवायची. त्याच्यानंतर 2 प्रीवॉर्म टॉवेल आपल्याला लागणार आहेत, एक मदरच्या ॲब्डॉमिन वरती असणारे आणि एक आपल्याला बेबीला ड्राय केल्यानंतर रॅप करण्यासाठी असायला पाहिजे. सक्शन साठी आपल्याकडे केलीज म्युकस सक्शन किंवा फूट ऑपरेटिंग म्युकस सक्शन मशीन किंवा इलेक्ट्रिकल सक्शन मशीन जे आहे बेबीसाठी ते आपल्याकडे तयार असायला पाहिजे.
तर ही सगळी तयारी जी आहे ती सगळ्या बेबीसाठी आपण ठेवणार आहोत. तर आता बाळाची डिलिव्हरी जी आहे ती आईच्या पोटावरती आपण करणार आहोत. प्रोन पोझिशन मध्ये बाळाचा चेहरा जो आहे तो एका बाजूला घ्यायचा आहे. आता प्रोन पोझिशन मध्ये का, तर जे बाळ 9 महिने आईला बघायला उत्सुक येते, रोज आईचा आवाज ऐकतोय, आईचा हालचाली त्याला कळत आहे, सगळं त्याला समजतंय, तर तो उत्सुक आहे की कोण आहे ही व्यक्ती जिच्या शरीराचा मी एक भाग आहे, त्याला बघायला ते बघायला बाळ उत्सुक आहे. आणि 9 महिने जे बाळ आपल्या गर्भाशयात आहे त्याला बघायला आई उत्सुक आहे. तर ही संधी आहे की आई आणि बाळ दोघे एकमेकांना बघतील. तर आईच्या पोटावरती आपण बाळाला पालथं किंवा प्रोन पोझिशन मध्ये ठेवणारे, मान एका बाजूला वळून घेणारे. डिलिव्हरी करताना आपल्याला सेक्स जे आहे ते सांगायचे मोठ्याने ओरडून, आणि टाइम जो आहे तो शाउट करायचा. आता बाळाला ठेवलं की आपल्याला काय करायचंय, बाळाला मॉप करायचंय. तर मॉप करताना आपण 3 स्ट्रोक मध्ये करणार आहोत. चेहरा, छाती आणि पोट. आणि तर आपण बघितलं मगाच्या व्हिडिओमध्ये की आपल्याला तळहात जे आहे ते सोडायचे, आणि हे करता करता आपण निरीक्षण करणार बाळाचा टोन कसा आहे, बाळाचा कलर कसा आहे, आणि बाळाने श्वास सुरू केलाय किंवा नाही. आता बाळाचा टोन चांगला आहे, बाळाचा श्वास बाळाने सुरू केलेला आहे, बाळाचा कलर चांगला आहे, तर हा टॉवेल आपण रिमूव्ह करणार. आणि दुसरा जो प्रीवॉर्म टॉवेल आहे त्याच्यामध्ये आपण बाळाला घेणार आहे, आणि आईच्या छातीवरती बाळाला आपण पुन्हा पालथं देणार ब्रेस्ट रोल साठी. पण एखादा बेबी जे आहे ते नाही ट्राय करत आहे, किंवा ज्याचा टोन जो आहे वीक आहे, कलर जो आहे तो ब्लूइश आहे, तर इमिजिएट काय करणार आपण, कॉर्ड कट करणार, क्लॅम्प करणार, कट करणार, आणि बेबीला आपल्या जवळ धरून आणि बेबी कॉर्नरला घेऊन जाणार. आता बेबी कॉर्नरला आणल्यानंतर आपल्याला बाळाचं पूर्ण शरीर हायपोथर्मिया प्रिव्हेंट करण्यासाठी झाकून ठेवायचंय. फक्त छातीचा भाग जो आहे तो आपल्याला ओपन ठेवायचा आहे. आता आपली सुरुवात आहे PSSR. तर पहिल्यांदा आपण बघणार की मेकोनियम स्टेन लायकर होतं का, आणि विजिबल सिक्रेशन बाळाच्या तोंडामध्ये दिसतायत का, नाहीये, तर मग आपण काय करणार, शोल्डर रोल जो आहे तो वापरणार. तर त्याच्या नावातच आहे शोल्डर रोल. कुठे वापरणार आपण तो, बेबीच्या शोल्डरच्या खाली. तर आपल्याला बाळाचं डोकं जे शरीरापेक्षा मोठं आहे आणि मान जी आहे ती एकदम छोटी आहे, तर बाळाचा ट्रकिया आपल्याला सरळ करायचा आहे, त्याला एक्सटेंड करायचं नाहीये. तर ज्या पृष्ठभागावरती आपण बाळाला ठेवलेले त्या पृष्ठभागाला बाळाचा ट्रकिया आपल्याला समांतर करायचा, पॅरलल करायचा आहे. बाहेरचं बाळ रडलंय का, अजूनही रडलं नाही, सक्शनची गरज आहे, तर आपल्याला सक्शन करायचंय. पहिल्यांदा तोंडातून, नंतर नाकातून. अजूनही बाळ रडलं नाही तर स्टिम्युलेशन करायचंय. दोनदा फक्त पाठ रब करायची आहे, तरीही अजून श्वास सुरू नाहीये किंवा बाळ रडत नाहीये, तर जर पोझिशन बिघडली तर ती पुन्हा नीट करायची. मदतीसाठी कुणाला तरी बोलून घ्यायचं, ज्यांना कुणाला आपण आधीच आयडेंटिफाय केलं होतं त्यांना, आणि बॅग मास्कच्या सहाय्याने व्हेंटिलेशन सुरू करायचं. आता व्हेंटिलेशन देताना बॅग मास्क आपण अप्रोप्रिएट साईजचा घेतलाय, नाक आणि तोंड कव्हर केलं, आणि की बाळाच्या छातीची हालचाल होते का. बाळाच्या छातीची हालचाल होते तर मी पुढच्या 30 सेकंदासाठी 20 व्हेंटिलेशन द्यायला सुरुवात केली. पण असं होईल की एखाद्या वेळेस छातीची हालचाल नाही दिसत आहे, तर आपल्याला चेक करावं लागेल की पोझिशन बरोबर आहे का, सिक्रेशन काही दिसत आहेत का, की आपण मास्कची पोझिशन जी आहे ती व्यवस्थित देतोय ना. तर 20 ते 30 श्वास द्यायचे, कारण नॉर्मल ब्रिदिंग जे आहे ते 40 ते 60 प्रति मिनिट आहे. आता आपल्या हातात 30 सेकंद आहेत, म्हणून आपण निम्मच देणार आहे. तर देताना आपल्याला प्रत्येक वेळी छातीची हालचाल बघायची, आणि स्क्वीज 2 3 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 याप्रमाणे आपल्याला साधारणतः 20 ते 30 श्वास अर्ध्या मिनिटामध्ये होतील. अशा प्रकारे व्हेंटिलेशन द्यायचंय. आता अर्धा मिनिट झाला की आपला बर्थचा पहिला मिनिट कंप्लीट होतोय. जी कोणी मदतनीस आली असेल की बाळाचे हार्टबीट असेल करेल 6 सेकंदासाठी, आणि व्हेंटिलेशन देणारे जे आहेत ते बघतील की स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंगला सुरुवात झाली किंवा नाही. अजूनही हार्टबीट 100 पेक्षा कमी आहे 6 सेकंदात येतील, तर आपल्याला 10 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला बघावं लागेल की स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग आहे की नाही. तर दोन गोष्टी जोपर्यंत येत नाहीये, 100 पेक्षा जास्त हार्ट रेट आणि स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग, तोपर्यंत आपल्याला व्हेंटिलेशन सुरू ठेवायचे. तर पुन्हा पुढच्या मिनिटासाठी आपण व्हेंटिलेशन जे आहे ते सुरू ठेवणार. आता आपल्याला 1 मिनिट भर द्यायचे, म्हणून 40 ते 60 च्या दराने आपल्याला द्यावं लागेल. तर
तर हलकं दाबायचे आणि पटकन सोडायचे. दाबताना आपण बोलणार स्क्वीज, सोडताना 2-3 स्क्वीज, 2-3 स्क्वीज, 2-3 स्क्वीज, 2-3. तर ओव्हर एक्सटेंड नाही व्हायला पाहिजे चेस्ट. तर आपल्याला फक्त एअर एक्सचेंज करायची आहे. तर त्याच्यासाठी आपल्याला टाइम द्यायचा इन्फ्लेट व्हायला आणि डिफ्लेक्ट व्हायला. ठीक आहे. तर स्क्वीज, 2-3 स्क्वीज, 2-3 स्क्वीज, 2-3. तर जेव्हा 2-3 म्हणणार आहे तेव्हा आपण आठवणीने बॅक जी आहे ती रिलीज करायची. पुन्हा 1 मिनिटाने आपण असेच करणार. 6 सेकंदासाठी हार्टबीट आणि पाहणार की स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंगला सुरुवात झाली किंवा नाही. एखादं बाळ जे आहे त्याची परिस्थिती लगेच सुधारेल 1 मिनिटात किंवा पहिल्या सायकल मध्ये. काहींना 5 मिनिट लागतील, काहींना 10 मिनिट लागतील. आपल्याला ठरवावं लागेल की बाळाचं व्हेंटिलेशन जे आहे ते सुरू करायचे किंवा नाही. बाळाचं व्हेंटिलेशन जे आहे ते सुरू ठेवायचंय की बंद करायचंय. तर आपण बघितलं की जेव्हा 100 पेक्षा जास्त हार्ट रेट असेल आणि स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग सुरू झाले तर आपल्याला व्हेंटिलेशन जे आहे ते बंद करायचंय. पण एखादं बाळ हळू रिस्पॉन्स देते किंवा सुधारणा जी आहे ती हळूहळू होती, तर अशा बाळासाठी आपण 10 ते 20 मिनिट मॅक्सिमम व्हेंटिलेशन देऊ शकतो. मीन व्हाईल आपण एक्सपर्ट केअर जे आहे तिला बोलून घ्यायचे किंवा रेफरलची तयारी करायची आणि रेफरल मध्ये सुद्धा आपल्याला व्हेंटिलेशन जे आहे ते सुरू ठेवायचे. असं एखादं बाळ असेल की ज्याच्यामध्ये अजिबातच सुधारणा होत नाही, हार्टबीट जे आहे ते लागत नाहीये, व्हेंटिलेशनची काहीच शक्यता नाहीये, तर अशा बाळांमध्ये मात्र 10 मिनिटापेक्षा जास्त आपण व्हेंटिलेशन देणार नाही होतं. आपल्याला त्याला पीसफुल डेथकडे जाऊ द्यायचे. तर जगण्याची ज्याची इच्छा आहे तो सुधारणा दाखवे, पण जो मुळातच मृत आहे किंवा ज्याच्यामध्ये जगण्याची इच्छा नाहीये, ज्याच्यामध्ये काहीच आपल्याला रिस्पॉन्स मिळत नाही, अशा बाळांसाठी मात्र आपण 10 मिनिटापेक्षा जास्त व्हेंटिलेशन देणार नाही होत. तर ही गरज आपल्याला ओळखायला आली पाहिजे. दुसरं की आपण बघितलं की प्रोटोकॉल सांगतो की जर हार्टबीट 60 पेक्षा कमी आहे तर तुम्ही व्हेंटिलेशन बरोबर चेस्ट कॉम्प्रेशन पण द्यायचे. पण चेस्ट कॉम्प्रेशन देताना तुमच्या सोबत असणारी व्यक्ती जी आहे ती कॉम्पिटंट असायला पाहिजे, तिचं ट्रेनिंग झालेलं असायला पाहिजे आणि तरच तुम्ही देणार आहे. 3 कॉम्प्रेशन आणि 1 ब्रीथ असे आपल्याला 30 सायकल एका मिनिटामध्ये द्यायचे. तर मग आपले कंप्लीट होतील 30 ब्रीथ आणि 90 कॉम्प्रेशन. तर त्या दराने आपल्याला द्यावं लागेल. तर जेव्हा तुम्ही एकटेच आहात किंवा सोबत असणारी व्यक्ती जी आहे ती कॉन्फिडंट नाहीये तर आपला फोकस जो आहे तो बॅक मास व्हेंटिलेशन वरती राहणार आहे. तर जरी हार्टबीट 60च्या खाली असेल पण तुम्ही एकटेच आहात तर बॅक मास व्हेंटिलेशनच द्यायचंय. 60च्या खाली हार्ट रेट आहे, ब्रीदिंग अजून सुरू झालेलं नाहीये तर चेस्ट कॉम्प्रेशन सोबत व्हेंटिलेशन द्यायचंय जर तुम्हाला सोबत करणारी व्यक्ती कॉन्फिडंट असेल तर. एकटेच आहात तर बॅग मास्कच वापरायचे, कॉम्प्रेशन वरती भर द्यायचा नाहीये. तर हे झालं रिससिटेशनचं. तर व्हेंटिलेशन फक्त देणार तेव्हा 40 ते 60 प्रति मिनिटच्या दराने, कॉम्प्रेशन आणि व्हेंटिलेशन देणारे तेव्हा 30 सायकल करायचे आपल्याला पूर्ण एका मिनिटामध्ये, 3 कॉम्प्रेशन आणि एक ब्रीथ. तर जो कोणी ब्रीथ देणार आहे तो मोजणार प्रत्येक ब्रीथला 1, 2, 3 आणि कॉम्प्रेशन देणारा 1 आणि 2 आणि 3. ठीक आहे. तर त्यांनी ती संख्या मोजायची नाही, आपल्याला ब्रीथ मोजायचे. एका मिनिटामध्ये 30 ब्रीथ झाले पाहिजे म्हणजे 30 सायकल पूर्ण झाले पाहिजे. सर कॉम्प्रेशनचं हे दाखवायची गरज आहे प्रॅक्टिकल. वेळ असेल तर मॅडम प्लीज प्रोसीड विथ दॅट. आहे, वेळ आहे, दाखवा मॅडम. दाखवा मॅडम. खूप महत्वाचं आहे हे सगळं, दाखवा तुम्ही. कल्याणी एक मिनिट ये ना. कल्याणी मकर मॅडम येत आहेत, माझ्या कलिग आहेत, ट्युटरच आहेत, त्या इथे MSc OBGY त्यांनी कम्प्लीट केले 2 वर्षापूर्वी. अतिशय सुंदर दाखवलं मॅडम. निश्चितच मला वाटतं सगळ्यांनी व्हर्च्युअली ह्याचा लाभ घेतलेला आहे. खूप छान झालं. दोघे जण तुमच्याकडे आहेत, दोन्ही कॉम्पिटंट आहेत, दोघांचे ट्रेनिंग झालेले. बाळाचे हार्टबीट 60च्या खाली आहे तर एक जण जो आहे तो कॉम्प्रेशन देईल. तर निपल लाईनच्या मध्ये थोडस 1 सेंटीमीटर खाली आपल्याला आपले दोन्ही अंगठे जे आहे ते ठेवायचे आणि एनसर्कल करायची बाळाची चेस्ट. चेक करायचं की मास जो आहे तो काम करतोय का. तर आता चेस्ट राईज होती तर सुरुवात करणार 1 आणि 2 आणि 3, 1 आणि 2 आणि 3, 2, 1 आणि 2 आणि 3, 3, 1 आणि 2 आणि 3,
1 आणि 2 आणि 3, 1 आणि 2 आणि 3, 1 आणि 2 आणि 3. तर 1 मिनिटाचं सायकल 30 सायकल पूर्ण झाले की रिअसेस करायचे की हार्टबीट किती. आता हार्टबीट 6 सेकंदाला 7 आले तर म्हणजे 10 गुणलं तर 70. तर 60च्या पुढे गेले तर मग आता कॉम्प्रेशन द्यायची गरज नाही. पण अजूनही 60च आहेत किंवा 50 झाले तर पुन्हा 1 मिनिटासाठी 3-1 याप्रमाणे कॉम्प्रेशन आणि व्हेंटिलेशनचं सायकल 1 मिनिटाचं पूर्ण करायचं. पुन्हा हार्टबीट असेस करायचे, स्पॉन्टेनियस ब्रिदिंग साठी असेस करायचे. तर 60च्या पुढे गेले तर आपल्याला कॉम्प्रेशन द्यायचं नाही एवढं लक्षात ठेवायचं. 60च्या खाली असेल तरच कॉम्प्रेशन देणार आणि एकटेच असेल तर फक्त व्हेंटिलेशन देणार. तर बाळासाठी व्हेंटिलेशन जे आहे, ऑक्सिजन जो आहे तो सगळ्यात जास्त महत्वाचा आहे, कॉम्प्रेशन महत्वाचे नाहीयेत. तर हे झालं रिससिटेशन. आता बाळ जे बाहेर आलंय त्याला किंवा जे बाळ जन्मल्यानंतर चांगलं ट्राय केलंय, ज्याची इसेन्शियल न्यूबॉर्न केअर जी आहे आपण ती केलेली आहे, अशा बाळाचं आपल्याला निरीक्षण करायचंय. ठीक आहे. तर इसेन्शियल न्यूबॉर्न केअर मध्ये आपण बघितलं की बाळाला डिलेड कॉर्ड कॅम्पिंग करा, ब्रेस्ट क्रॉलचं जर संधी असेल तर ती घ्या. त्याच्यानंतर बाळाचं वजन करून इंजेक्शन व्हिटॅमिन के आपल्याला द्यायचंय. 1 किलोपेक्षा जास्त वजनाचं बाळ असेल तर 1 मिलीग्रॅमचा डोस द्यायचा आहे. 1 किलोपेक्षा कमी वजनाचं बाळ असेल तर 0.5 मिलीग्रॅमचा डोस आपल्याला द्यायचा आहे. त्याच्यासाठी इन्सुलिन सिरिंज जे आहे ते आपण वापरणार आहे, थाय वरती देणार आहे. बर्थ व्हॅक्सिन जे आहे ते आपल्याला द्यायचे, ज्याच्यामध्ये 0 पोलिओ आणि हेपॅटायटिस बी तर आपल्याला द्यायचंच. बीसीजी अवेलेबल असेल तर ते पण, किंवा डिस्चार्ज पूर्वी जर तुमच्याकडे इम्युनायझेशन क्लिनिक असेल तर बीसीजी देऊनच बाळाला आपल्याला डिस्चार्ज करायचं. तर ह्या सगळ्या गोष्टी इसेन्शियल न्यूबॉर्न केअर मध्ये. आय केअर करायचंय, कॉर्ड जी आहे ती व्यवस्थित क्लॅम्प करायची आहे. कॉर्डच्या इन्सर्शन पासून तर पुढे 2.5 सेंटीमीटर वरती आपल्याला कॉर्ड क्लॅम्प किंवा थ्रेड जो आहे तो वापरायचा, त्याच्यावरती काही ठेवायचं नाहीये. आता हे जे बाळ जे स्टेबल आहे, ज्याला ब्रेस्ट फीडिंग मिळालेलं आहे, ज्यांना आपल्याला आता वॉर्ड मध्ये शिफ्ट करायचंय, तर शिफ्ट करण्यापूर्वी आपण निरीक्षण करणार आहोत. तर निरीक्षणासाठी बाळाला आपल्याला ओपन करायचंय, तर खात्री करायची की फॅन जे आहे ते बंद आहे आणि कोणीतरी मदर जर शक्य असेल तर मदर, अदरवाईज जे कोणी कंपॅनियन मदर सोबत आहेत, केअरटेकर जे आहेत त्यांना आपण सोबत घ्यायचं आणि त्यांच्या समक्ष त्यांना मदतीला घेऊन आणि बाळाचं निरीक्षण करायचंय. तर फॅन बंद आहे त्याची खात्री केली, वातावरण उबदार आहे ते बघितलं, बाळाला ओपन केलं. आता सगळ्यात पहिलं जे आहे ते आपण हेड टू टो ऑब्झर्वेशन मध्ये बघितलं की ओपन केल्यानंतर बाळ जे आपण गुंडाळून ठेवलेले तर ते पुन्हा लगेच फ्लेक्शन मध्ये येईल. तर बाळाचे हातपाय जे आहे ते फ्लेक्शनच्या स्थितीत आहे का आणि मुवमेंट्स आहेत का, तर ते बघितल्यानंतर आपण बघणार हेड सर्कम्फरन्स. तर रबरचा टेप आपल्याला वापरायचा आहे. बाळाच्या ऑक्सिफूट वरून दोन्ही कानांच्या वरतून आपल्याला यायचं आणि आपण काय करणार आहे की क्रॉस करणार आणि बघणार की किती सेंटीमीटरची बाजू जी आहे ती बाहेर ठेवायची आहे आणि क्रॉस करायचंय. आता 6 सेंटीमीटरला 40 सेंटीमीटरनी क्रॉस केलंय ह्या बेबीसाठी, तर 40 वजा 6 करणार म्हणजे 34 सेंटीमीटर हेड सर्कम्फरन्स. आता हे मॅनिक्विन आहे तर ठीक आहे, पण बेबी जी नॉर्मल आहे त्यांच्यामध्ये हेड सर्कम्फरन्स जो आहे तो 40 ते 45 सेंटीमीटर असणार आहे. त्याच्यानंतर आपण बघणार की फॉन्टेनल जे आहेत त्या पाल्पेबल आहेत का इझिली, आणि त्या डीप किंवा बल्जी नाही येत. डीप फॉन्टेनल नेहमी आपल्याला डिहायड्रेशन सांगतील आणि बल्जी स्पॉन्टेनल जे आहे ते इन्क्रीज इंट्राक्रिनियल प्रेशर जे आहे त्याचं लक्षण असू शकेल. तर अशा वेळेस आपल्याला स्पेशालिस्ट कडे बेबी जे आहे त्यांना रेफर करावं लागेल. त्याच्यानंतर कान बघणार आपण. नॉर्मली दोन्ही कान सारखे आणि व्यवस्थित बनलेले असतात. प्रीमॅच्युअर बेबी असेल तर लूज असतील कारण कार्टिलेज फॉर्म झालेलं नसतं, आणि डाऊन सिंड्रोम किंवा रिटार्डेशन मध्ये लॅटरल कॅन्थनच्या लेवलच्या ते खाली असणार आहे. डोळे बघणार की सूज किंवा सिक्रेशन इंजुरी तिथे नाहीये ना. नाक बघणार की दबलेलं नाहीये ना, इंजुरी नाहीये ना. ओरल कॅव्हिटी बघणार की क्लेप पॅलेट तिथे दिसत नाहीये ना. त्याच्यानंतर येणार आपण बाळाच्या छातीकडे. छातीमध्ये आपल्याला बघायचं की रेस्पिरेशन किती आहे आणि बायलॅटरल मुवमेंट जी आहे ती इक्वल आहे ना. हात आपण बघणार की दोन्ही हात सिमेट्रिकल आहेत ना आणि तळ हाताला दोन्ही 5 बोटं आहेत ना आणि ते दोन्ही बाजूला सारखे आहेत ना.
फोटावरती बघताना आपण बघणार की अम्बिलिकसची जागा जी आहे ती स्किन इंटॅक्ट आहे ना आणि डिस्टेन्शन तिथे नाहीये ना. जेनाटेलिया मेल बेबी मध्ये आपल्याला बघायचंय डिसेंडेड टेस्टेस साठी आणि युरेथ्रल ओरिफिस साठी. फिमेल जेनाटेलिया मध्ये आपण बघणार आहोत एकदा मेजोरा मायनरा किंवा अम्बिलिकस जेनाटेलिया तिथे ची लक्षणं तर तिथे नाहीयेत ना. त्याच्यानंतर पाय बघणार आपण सिमेट्रिकल आहेत ना आणि दोन्ही पायांवरती 5-5 बोटं आहेत ना. एक गोष्ट विसरली की तळहात बघताना आपल्याला क्रिसेस पण बघायचे. तर ट्रायझोमी 21 मध्ये बाळाच्या हातावरती एकच आडवी क्रिस असते जी अंगठ्याच्या तिथपर्यंत जाते. नॉर्मल बेबी मध्ये 2 क्रिसेस ज्या आहेत त्या असतात. त्याच्यानंतर आपण बघणार आहे एनस, तर पेटंट आहे का त्याची खात्री करणार आणि त्याच्यानंतर बघणार की स्पाइन जो आहे तो एकसारखा आहे ना, स्किन इंटॅक्ट आहे ना, त्याच्यावरती कुठे होल किंवा स्वाभाविकता काही दिसत नाही ना. एकदा बाळाचं निरीक्षण झालं की एकदा सगळ्या गोष्टी आपण करणार आहोत. वजन आपण इंजेक्शन व्हिटॅमिन के देण्यासाठी बर्थ नंतर लगेच घेतलेलं आहे, त्याच्यामुळे परत वजन करायची गरज आपल्याला पडणार नाहीये. आणि मग बाळाला आपल्याला पुन्हा रॅप करायचे. रॅप करताना आपण पाऊच पद्धत जी आहे ती वापरणार आहे. तर ज्याच्यामध्ये चौकोनी जो टॉवेल आहे त्याचा एक अँगल आपण जर टोपडं घातलेलं नसेल, कॅप नसेल तर आपण फोल्ड करणार. आधी डोक्याकडची बाजू जी आहे ती रॅप करणार. हलक्या ह्याच्याने एक बाजू जी आहे ती रॅप करणार. खालची बाजूचा टॉवेल जो आहे तो वरती घेणार आणि मग दुसरी बाजू जी आहे ती घेऊन आणि बाळाच्या बॉडी खाली. तर बाळाला आपल्याला हलकं रॅप करायचे, खूप टाईटली रॅप करायचं नाही, कारण फ्लेक्शनच्या स्थितीमध्ये बाळ मागचे 9 महिने किंवा आपण म्हणू की लिम्स तयार झाल्यापासून 4 महिने फ्लेक्शनच्या स्थितीत. आपण एकदम अचानक बाळाला टाईट बांधलं तर बाळ अनकम्फर्टेबल होतं आणि आई म्हणते की बाळ जे आहे ते सारखं रडतं किंवा सारखं टॉवेल काढायचा प्रयत्न करतं. तर बाळाला आपल्याला पाऊच पद्धतीने हलकं रॅप करायचे. ठीक आहे. तर एकदा पुन्हा आपण बघूया. टोपडं नाही आहे तर आपल्याला डोकं पण कव्हर करायचंय, म्हणून आधी डोक्याकडची बाजू जी आहे ती आपण कव्हर केली. एका बाजूकडून दुसऱ्या बाजूकडून गेलो आणि हात वरती घेऊन आणि पाठीकडे, त्याच्यानंतर पायाकडची बाजू जी आहे ती खालून वरती घेतली आणि मग दुसरी बाजू जी आहे ती विरुद्ध बाजूला नेऊन आणि पाठी खाली आणली. तर अशा प्रकारे बाळ जे आहे ते नेहमी रॅप करून ठेवायचे. बाळाचा फक्त चेहरा जो आहे तो ओपन राहील हे बघायचे. आणि मग आईला आपल्याला समाविष्ट करून घ्यायचे केअर मध्ये. तर आपण दर 15 मिनिटांनी किंवा त्याच्यानंतर दर 4 तासांनी, दर 6 तासांनी बाळाचं निरीक्षण करणारच आहे. पण आईलाही माहिती असायला पाहिजे की आपलं बाळ काय बाळामध्ये दिसलं तर बाळासाठी हे स्वाभाविक नाहीये. तर आईला सांगायचं की बाळ पितंय की नाही याकडे लक्ष द्यायचंय. बाळ उठवल्यानंतर उठतं का, बाळाच्या हालचाली कशा आहेत, बाळाने शिसू केली आहे का, आणि सगळ्यात महत्वाचं की बाळाचा स्पर्श, बाळाचं तापमान किंवा बाळाचा ची गरमी जी आहे ती हाताला कशी लागते. तर बाळ नेहमी उबदार लागलं पाहिजे. तर ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आईला सांगून ठेवायच्या, जेणेकरून बाळामध्ये दिसलेले धोकादायक लक्षण जे आहे ते लगेच आई आपल्याला सांगू शकेल आणि उशीर होण्यापूर्वी बाळाला आपण सेवा देऊन आणि प्रिव्हेंटेबल डेथ पासून वाचवू शकू. ओव्हर मॅडम, कुणाला जर कुठला टॉपिक परत घ्यायचा आहे का की अजून दुसरं काही? हॅलो, खूप सारे हात वरती दिसत आहेत. हॅलो, हा मॅडम, खूप सारे हात वरती दिसत आहेत. आपण त्यांना ते असे काय माहिती नाही, पण बघूया. ओके, मी अनम्यूट करते म्हणजे प्रतिक्रिया देतील सगळेजण. ज्यांना बोलायचं त्यांनी स्वतः अनम्यूट करा आणि बोला प्लीज. सगळ्यांनी, मॅडमनी छान प्रॅक्टिकल व्हर्च्युअल ह्याच्यामधनं तुम्हाला दाखवलं NSS केचं. तर तुमच्या प्रतिक्रिया मॅडम, आपल्याला एवढ्या लोकांना ते ऍक्सेस देता नाही येणार आहे, तर त्यांना टेक्स्ट करायला सांगा त्यांचे क्वेश्चन चॅट बॉक्स मध्ये टेक्स्ट करा. हा, चॅट बॉक्स मध्ये तुमचे प्रश्न टाका.
तुम्हाला काही समजलं नसेल तर प्रश्न टाका. मॅडम हे 4-5 हात जे वरती दिसतात. नाही मॅडम, ते मगापासूनच असं झाल्यापासून त्यांचं काही असं विशेष काही नाहीये. मनीषा मॅडम तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचे का? मनीषा, अनिता शांततेने ऐकायला नाही नाही पाहिजे. ते सय्यद जुबराली, काही प्रश्न विचारायचे आहेत का? हात वर केलाय. जाऊ दे तिकडे, अजून ते सय्यदचे पैसे नाही तर काय नाही काय मरू दे. तुमचे आहे दिलं तर देणार, नाही तर तुमचं तुम्हाला परत द्या. हे ना म्यूट के असा आवाज. प्रत्येकाने आवाज ज्यांना बोलायचं त्यांनी अनम्यूट करा. डिस्टर्बन्स होतोय आणि चांगलं सेशन झालेलं आहे. ज्यांना प्रश्न असतील तर त्यांनी अवश्य विचारा. काही क्वेरीज असतील, समजलं नसेल किंवा प्रात्यक्षिक करताना तुम्हाला आलेल्या अडचणी त्याचं पण तुम्ही विचारू शकता आता. आणि यू कॅन आस्क द क्वेश्चन्स if you face during your practical experience also, so we can, madam can always clear your doubts. Madam, there is a question in a chat box. If K or some first dose is not given, then what can be the next this thing, and what cause can occur? ओके, 0 डोस ना मॅम? झिरो डोस. they are asking झिरो डोस जे आहे ते आपल्याला BCG, हिपॅटायटिस बी आणि झिरो पोलिओ द्यायचे. तर गाईडलाईन जे आहे त्याच्यामध्ये झिरो हिपॅटायटिस बी चा डोस जो आहे तो विदिन 24 आवर्स ऑफ द बर्थ आपल्याला द्यायचा आहे. पण पॉसिबली ऍज अर्ली ऍज पॉसिबल द्यायचा आहे, की बर्थ नंतर इमिजिएट दिला तर तो जास्त इफेक्टिव्ह आहे. नाही देता आला काही कारणासाठी, बाळाला दुसऱ्या केअरची गरज पडली, बाळाला शिफ्टिंगची गरज पडली, तर तो किमान 24 तासाच्या आत द्यायचा. 24 तासाच्या नंतर झिरो हिपॅटायटिस बी आपण देणार नाहीये. त्याच्यानंतर 1800 ग्रॅम पेक्षा कमी वजनाच्या बाळासाठी झिरो हिपॅटायटिस बी आपण देणार नाही आहोत. झिरो पोलिओ जो आहे तो बर्थच्या 14 दिवसापर्यंत आपण देऊ शकतो आणि इव्हन BCG सुद्धा आपण 1 महिन्यापर्यंत देऊ शकतो. फक्त झिरो हिपॅटायटिस बी मात्र आपण 24 तासानंतर देणार नाहीये. मॅडम, they are asking about vitamin K. ओके. इंजेक्शन व्हिटॅमिन के जो आहे तो ते व्हॅक्सिनेशनच्या ह्याच्यात येत नाहीये. तर तो प्रोटोकॉल आहे प्रिव्हेंट बाळाचं यकृत जे इमॅच्युअर आहे तर ब्लिडिंग डिसऑर्डर पासून बाळाचं रक्षण करण्यासाठी. तर 1 किलोपेक्षा जास्त वजनाचं बाळ आहे तर 1 मिलीग्रॅमचा डोस आपल्याला द्यायचा आहे. तर नेहमी खात्री करून घ्या की तुमच्याकडचे डोस 1 मिलीग्रॅमचे सॅम्पल आहेत का, कारण बऱ्याच ठिकाणी 10 मिलीग्रॅमचे सॅम्पल येते आणि आपल्याला BCG सिरीज मध्ये ते युनिट जे आहे ते घ्यावे लागतात. 0.1 ml घ्यावं लागतं. तर ते बघा. आणि 1 किलोपेक्षा कमी वजनाचं बाळ आहे तर 0.5 मिलीग्रॅम आपल्याला द्यायचं आहे. Any more questions? Madam, please repeat. इंजेक्शन व्हिटॅमिन के 1 किलोपेक्षा जास्त वजनाच्या बाळाला 1 मिलीग्रॅमचा डोस द्यायचा आहे इंट्रामस्क्युलर थाय वरती. 1 किलोपेक्षा कमी वजनाच्या बाळाला 0.5 मिलीग्रॅमचा डोस द्यायचा आहे थाय वरती इंट्रामस्क्युलर. इंजेक्शन व्हिटॅमिन के. त्यांनी पण नाही का चेक केलं ओलाला. ओके, अजून कोणाचे प्रश्न आहेत का काही? आणि बायको लॅब टेक्निशियन आहे झाले ना, मग एकच झालं. पवन सोबत जरी त्यांनी केलं ना तरी होऊन जाईल ना. रिपीट आन्सर, कुठला आन्सर रिपीट करायचं? इंजेक्शन व्हिटॅमिन के का? नंदा जाधव म्हणते रिपीट आन्सर. ओके, इंजेक्शन व्हिटॅमिन के जो आहे तो 1 किलोपेक्षा जास्त वजनाच्या बाळाला 1 मिलीग्रॅमचा डोस देणार आहोत आपण इंट्रामस्क्युलर थाय मध्ये. 1 किलोपेक्षा कमी वजनाच्या बाळाला 0.5 मिलीग्रॅमचा डोस देणार आहोत इंट्रामस्क्युलर थाय मध्ये.
आता बेबीमध्ये द्यायचे सगळे इंजेक्शन आपण इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन जे आहेत ते आपण थाय वरती देणार आहोत. मॅडम आणि एक क्वेरी आहे. somebody is asking about please explain the normal baby reflex. ओके, तर रिफ्लेक्सेस जे आहेत तर सकिंग सॉलिंग रिफ्लेक्स जो आहे तो आपण इमिजिएट आफ्टर बर्थ बघू शकतो की बाळ जे आहे ते ब्रेस्ट मिल्क सक करेल आणि सॉलो करेल. तर सकिंग रिफ्लेक्स जे आहे ते गालाच्या मुवमेंट वरतून आपल्याला कळतील. सॉलिंग रिफ्लेक्स जे काही दूध बाळाने सक केलेले ते गिळेल तर तो सॉलिंग रिफ्लेक्स. त्याच्यासाठी वेगळ्या आपल्याला गोष्टी करायची गरज पडणार नाहीये. त्याच्यानंतर रुटीन रिफ्लेक्स जो आहे तो त्याच्यामध्ये बाळाच्या गालाकडे जर आपण हात लावला, जर बाळ जाग आहे तर सगळे रिफ्लेक्सेस जे आहेत ते आपण जागेपणी बघणार आहोत. तर बाळाच्या ओठाच्या किनारीला हात लावलं तर फीड मिळतं या आशेने बाळ जे आहे ते त्या दिशेने तोंड फिरवेल. तर रुटीन रिफ्लेक्स जो आहे तो प्रेझेंट असेल. जे बाळ निश्चित पडलेले ज्याच्यामध्ये तोंड नाहीये तर त्यामध्ये बाळ जे आहे ते चेहरा किंवा डोकं फिरवणार नाही. त्याच्यानंतर ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स मध्ये आपण जर आपली पोट बाळाच्या हातात दिली तर बाळ जे आहे ते पोट पकडून धरतं, तर ते ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स. त्याच्यानंतर टो कर्लिंग मध्ये आपण जर बाळाच्या सोलला टच केला तर बाळाची बोटं जी आहेत पायाची ती बाळ आतमध्ये घेतं, तर तो टो कर्लिंग रिफ्लेक्स. आणि मोरो रिफ्लेक्स जो आहे तो आपल्याला जोराचा आवाज करून टाळी वाजवून किंवा भांड वाजवून बघता येतं. बाळ जर जागा असेल तर ते दचकेल किंवा गाढ झोपेत असेल तरी दचकून उठेल. पण दचकताना बाळाचे हात पाय शरीरापासून बाजूला जातील. हाताचा अंगठा आणि इंडेक्स फिंगरचे सी आकाराचा भाग होईल आणि पावलाची बोटं जी आहेत ती आधी विस्परतील आणि नंतर मग ती आत येतील. तर दचकणारं बाळ जे आहे ते असेल तर मोरो रिफ्लेक्स प्रेझेंट. आपल्याला जर करून बघायचं तर आपण आपल्या हातावरती बाळाला सेफली घेणार आणि जस्ट आपण बाळाला पडल्यासारखं करणार तर बाळ जे आहे ते जोरात दचकेल, तर मोरो रिफ्लेक्स प्रेझेंट. तर हे रिफ्लेक्स जे आहे त्याच्या व्यतिरिक्त स्टेपिंग रिफ्लेक्स आहे की बाळ आपण हातात धरलं तर बाळ पायाची चालल्यासारखी हालचाल करतं. त्याच्यानंतर गॅगिंग रिफ्लेक्स आहे की जास्त जर फीड दिलं तर बाळ जे आहे ते बाहेर काढतं, तर त्याच्यासाठी आपल्याला बाहेरचं फीड घ्यावं लागेल. तर म्हणून आपण गॅगिंग रिफ्लेक्स जो आहे तो बघत नाही. तर हे जे रिफ्लेक्सेस आहेत तर बाळ जर चांगल्या कंडिशन मध्ये आहे तर अगदी रिफ्लेक्स बघायची गरज तुम्हाला पडणार नाहीये की बाळ कपडा काढल्यानंतर हालतंय, छानपैकी दूध पितंय, दूध गिळतंय, तर रिफ्लेक्सेस वेगळे बघायची गरज नाही. पण जे बाळाला तुम्ही केअर दिलेली आहे स्पेशल किंवा जे बाळ जे आहे त्याच्या हालचाली कमी वाटतात तिथे मात्र आपल्याला CNS च्या ऍक्टिव्हिटी बघण्यासाठी रिफ्लेक्सेस बघणं गरजेचं आहे. आपण जे अपघात स्कोर बघितलं तर अपघात स्कोर मध्ये आपण रिफ्लेक्सेस बघतोय, हार्ट रेट बघतोय, कलर, टोन आणि श्वसनाचा दर. तर आपण त्याला वेळ न घालवता अपघात स्कोर आपण नंतर बघणार आहोत. अजून कोणाचा काही प्रश्न? मॅम you answered towards the next session. And, it was really wonderful session as like it was your theory as well as the demonstrations. Even if we can see there are many comments regarding your lecture. Everybody has liked it. And they have requested even to have this particular session, recorded session on YouTube for all of us to use it. And this has cleared medical guidelines. That itself is like a compliment for you for your lecture. And thank you, ma'am, for your wonderful session. So we'll go ahead with the next session. Thank you, ma'am. I'll be taking. And I'm taking query. Shilpa, one more query is have question is there. बाळाचे बिलिरुबिन हाय असेल तर BCG द्यायचे का? 14 पर्यंत. मॅडम there's a question. बाळाचे बिलिरुबिन हाय असेल तर BCG द्यायचे का? हो, लग्न झालं त्याच्या पुढेच 3 वेळा. तिसरं लग्न झालं आता. त्यांचं कनेक्शन हे झालंय, आपण नंतर त्यांना हे करूया. Yes, you can administer. अच्छा. मॅडम काय प्रश्न होता माझा? प्रश्न होता की बाळाचे बिलिरुबिन हाय असेल तर अजून काय सांगितलं? ओके, हा ऑब्झर्वेशन मध्ये खरं मिस झाला तो पॉइंट.
आपल्याला आहे ना पॅथॉलॉजिकल जॉन्डिस साठी आपल्याला बाळाला असेस करायचंय. बिल्युरिबिन जर हाय असेल, नेमकं काय सांगितलं ते सांगा पहिले मध्ये आता. तर कलर आपल्याला जो असेस करायचा आहे नंतर, तर तो आपल्याला येलो डिस्कलरेशन पण बघायचंय. कारण जन्मानंतर लगेच थोड्या वेळामध्ये जर येलो डिस्कलरेशन असेल तर ते धोक्याचं लक्षण आहे. कारण 24 तासाच्या आत दिसणारा जॉन्डिस जो आहे तो पॅथॉलॉजिकल जॉन्डिस असणार आहे. मग आपल्याला बघावं लागेल की आईचा रक्तगट काय, बाळाचा रक्तगट काय, आणि अशा बाळाला आपल्याला डेफिनेटली हायर सेंटरला रेफर करावं लागणार आहे, जिथे SNCU आणि फर्दर मॅनेजमेंट पॅथॉलॉजिकल जॉन्डिसची होणार आहे अशा ठिकाणी. तर तिथे आपण काउंट करत बसणार नाही आहोत की किती आहे बिलिरुबिन. तर 24 तासाच्या आत दिसणार येलो डिस्कलरेशन आणि जन्मानंतर इतक्या लगेच दिसणार, तर ते नेहमी तुम्हाला धोका दर्शवणार आहे. Any more questions? I think, ma'am, most of the queries are solved. We'll go ahead with the next session. Okay, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I'll start sharing the screen. Whether you can able to see my screen? Yes, ma'am, it is visible. Yes. Thank you. I'm thinking this is a very small session, and what we usually face the problems. की आपण काय करतो, खूप वर्षापासून जे आपल्याला शिकवण्यात आलेलं आहे तेच आपण प्रॅक्टिस करतोय. पण रिसर्च हा जो पार्ट आहे की ज्याच्यामध्ये अजून काही काम सुरू नाही केले किंवा आपल्याला मॉडेल येतात की जी काही रिसर्च आहे हा आपल्या प्रॅक्टिस मध्ये जर चालू करायचा असेल तर आपल्याला बऱ्याच ठिकाणी म्हणजे आपले सिनियर बॉसेस ते करू देत नाहीत किंवा आपण रिसर्च करू शकत नाही किंवा आपण आहे की बरेच लोक हा रिसर्च किंवा एव्हिडन्स बेस्ड प्रॅक्टिस याला कन्सिडरेशन करतच नाही. मी थोडंसं याच्याविषयीच हायलाइट करणार आहे. इट इज नॉट अ व्हेरी बिग सेशन. Evidence based practice in the maternal and child care. Develop best care clients and the patient paramount aim of healthcare practices. Therefore, should be based on the best evidences. Also crucial for care during the childbearing period. Here defined as in pregnancy, childbirth, and infancy. Maternity care uses the best available research and the effect. And to facilitate the optimal outcome of mother and newborn. See, what is the ultimate? आपल्याला काय पाहिजे? Evidence based practice म्हणजे काय? तर ज्या प्रॅक्टिसेस आपल्याला आई आणि मुलाचा धोका, बर्थ मध्ये मुलाला होणारा धोका आणि आईला होणारा धोका टाळून हे जे काही मॅटर्निटी, मॅडम मी पहिल्या लेक्चर मध्ये सांगितलं, मॅटर्नल मॉर्टॅलिटी रेट अँड इन्फंट मॉर्टॅलिटी रेट हा जो काही कमी करायचा आहे आणि आपल्याला जी काही फ्युचर पिढी असेल ती हेल्दी पाहिजे आणि ह्याच्यासाठी आपल्याला ही एव्हिडन्स बेस्ड प्रॅक्टिसेस काय आहेत, खूप गरजेचे आहेत. वी नीड टू प्रॅक्टिस इट. आणि कुठेतरी हे नॉलेज आपल्याला काय करायचंय, पुढे घेऊन जायचंय. त्याच्या प्रॅक्टिसेस ज्या काय आपण फॉलो करतोय त्याच्यावर रिसर्च करणं, त्याचा डेटा कलेक्ट करणं आणि तो पब्लिश करणं हे फार गरजेचं आहे. One minute. Click on the slide, madam. It will move. No, it's not. I'm facing problem. Do it once again, ma'am. Now? I'll just. You have to share. Now you can see my slide, no? No, madam. It is not shared only. 1 minute, sir. 1 minute.
Now? Yes, visible, ma'am. Yes. But I am unable to move my slides. Don't put on slideshow mode, madam. Okay. 1 minute. Huh? Yes. Yeah, it is moving. It is moving. In maternal healthcare, there's a recognized gap between evidence of effectiveness and clinical practice, which is like everywhere. What we learn, we may not practice, or there are many issues when we practice certain practices. There is an emergency, every case may not be same, where we face major gap in practicing. Unnecessary cesarean section is known to increase the health risk for both mother and newborn child, and it adds burden to the healthcare budgets, which is one of the leading issue what we come across with the maternal and child health. To achieve the goal of proving women and families with the opportunity to become an active players in their own healthcare, changes will have to occur. And firstly, technical quality and the interaction between patient and the professionals will have to improve. If you see the issue, what is happening is view of the people towards looking and taking the advantage of the government services itself is totally poor. Accepting the services, interaction of the healthcare workers with the regular people is merely need to change to get an acceptance for the services provided by our bodies. This includes explicitly offering a woman to chance to make an informed health related decisions using effective instruments, which in itself is a challenge where there is no transparency. Secondly, health system needs to modify, especially the availability of resources in public institution. See, we are talking about 24/7 services, but really it is true. What is going on? Are we able to provide the services for the everybody? There is the post of community health workers which they are posted. What is happening? Still the cases are given to the general regular practitioners under that Vande Mataram scheme and many other schemes, and nobody is accepting the case which comes in the late evening or the night. That is what is happening. Thirdly, healthcare providers needs to identify the ways to make an updated evidences available to the practitioner in a user-friendly format, such as the World Health Organization's reproductive health library, where you can see the many research related to the maternal and child health, which are useful and acceptable. Barriers to the evidence-based maternity care is inadequate informed consent, processes and the woman's lack of decision making, challenges of translating research into practice, and limited reliance on the best evidence in leading guidelines for the maternity care. See, we have so many guidelines keep changing, and no one is aware about this. No training. Sometimes, even though there is a training, it is not practiced, which is happening. Few of the examples of evidence-based and abstractic, which I am going to quote here, is the evidence regarding the episiotomy. Episiotomy is associated with the posterior perineal trauma, healing complications, and painful intercourse. Routine episiotomy is associated with increased incidence of anal sphincter and rectal tears. American College of Obstetrics and Gynecology in 2006, they have restricted use of episiotomy to be preferred than the routine use. That is what is they are practicing, and which is successfully they can able to practice in their country. What is the recommendation is here is what they are given: episiotomy should be avoided if at all possible, but if used, it is unknown that which episiotomy technique provides the best outcome. So it depends upon whenever you are doing a delivery, as per the situation, use episiotomy, but with the restricted practice of enemas in labor. It's believed to expedite the process of labor.
See, it is taught to us that the enema will help to enhance the labor, like the uh, pain will be reduced, or it will enhance the process. Emptying of rectum of fecal matter prevents soiling of perineum and decreases the chances of perineal infection in the mother and neonatal infection. That is what is we practice. Actually, if you see the evidences, no differences in the duration of labor, maternal and neonatal outcomes for the enema in the first stage of labor. In 2007 research, it is proved, as well as lower infection rates in the newborn and the mother in women where no enema was given. That is also found out. Like that was the findings of the research. So it is not necessary that we have to give every mother with the enema. So these are the few of the things what related to obstetric which I have taken out. The madam has already explained her latest practices. So with this, if you have to say any practices what you all are practicing in your areas. Anybody would like to share, you can chat with us, or anybody if want to say, they can just chat so that I can unmute them. Or any queries related to sessions. Do we have any queries? कोणाला काही प्रश्न आहेत का? I think there's no queries. We will go ahead with the session. I request our observer sir to say few things related to CNE. And yeah, thank you so much. I think my voice is audible to everyone. Yeah, yes, sir. Oh, thank you so much. I think the topic chosen, basically it's a need of all times and it is not going to be stopped very soon. And as in developing nation, or most, we are on the verge of to be called as a developed nation. Uh, we are striving. We are striving very hard to achieve the MCH indicators. And in last 2 decades, I think most of the things have been done to achieve these targets, especially maternal mortality rate, infant mortality rate, those areas, gray areas were looked after well under different government health schemes and through NRHM, NHM and the health policies, these areas being looked after. And the sessions which was taken today, those sessions were very informative, educative, especially nursing point of view, and we need to update ourselves on these areas so that we can educate public and in state of Maharashtra and across India, so that they can aware and utilize the available services, uh, which in turn help to reduce the MCH indicators for which we are striving for. The initial session were very good as far as the ANC is concerned, new government guidelines are concerned. Then later on, Jyoti madam has told about neonatal demonstration, that is NRP, and demonstrated very well, and it is good for the nurses. That was the beauty of this particular webinar, that it was included speakers from both end, from education side and service side, and the demonstration was also there. So overall, the sessions were very informative, very educative, and the participants have listened the entire sessions very carefully. The only request to the participants that this platform is built for us, and the online platform is selected so that major chunk of the people can attend this program, maybe from rural area, urban area. So a little bit of professionalism we should show, so that we can upgrade ourselves and get the credit point, and we will not face any problem as far as the MNC renewal is concerned. But what I have observed that the participants are just they join the sessions just to get the credit point, which should not be the case actually. They should attend it properly and they should learn from it and implement in their practice area, and ultimately make our nursing profession proud. So thank you very much to all the speakers, those who have taken sessions, and especially MNC for organizing this session in collaboration with TNI, Trained Nurses of Association of India. So overall, it was a very good webinar. Technical hiccups is always there as far as we do as an online program, but that's okay. That is part and parcel of this online sessions.
Thank you so much. This was all from my end. Thank you very much, sir. It was very appreciable that you could share your views regarding, and you have conceptualized all shortened whatever was taken during the 3 sessions. So thank you very much. Yes, Shilpa. Thank you, sir. Thank you, sir. There was some technical issue for unmuting myself. Thank you, sir, for supporting. For participants, feedback link and the post test link is posted in a chat box. It is a compulsory for you all to give a feedback as well as give a post test. The link is there. You can start solving. 5 minutes is for post test link. It is mandatory for everyone. And by the time if there is any query, you can have a chat text in a chat box. Link is given in a chat box. Please click on the link for the post test. As well as feedback link is there. सगळे नाही काय आहेत ना. Ma'am, did you send the post test link on the chat box? It's there. I will just let them finish. We will wait for 2 more minutes. Yes, ma'am. After this, please send the report, ma'am, so that I can forward it. I'll complete the work today. Yeah. And, I'll send you the report and the presentee list and everything. Yes, ma'am. So may I take your leave, ma'am? No problem. So 1 minute. I'll just wind up. Yes, yes. Okay, vote of thanks and then we'll discuss. Okay, fine. Okay. Manual perineal protection with 2 hands. We'll have one group photo. Shilpa. Screen. Huh? Gallery shot you can take.
कॅन टेल ऑल वन टू व्हिडिओ करायला सांगा आणि मग आपण हे करूया. All of you, please put on your camera so that we can have a snapshot. सगळ्या पार्टिसिपंटनी आपापला कॅमेरा ऑन करा म्हणजे आम्हाला एक हे घेता येईल, फोटो घेता येईल. तोच आहे का? ओके चालेल, करते. हा टेक्निकचं काढायचं. ओके ओके. अच्छा ओके चालेल चालेल. हा मोबाईल पण काढते एकदा. मोबाईल 1 मिनिट मॅडम काढतो. काढ मोबाईल मधनं काढ. किती सगळे 1 मिनिट. हॅलो. I'm really happy that all are there. See everybody. पटापट Thank you. सगळे जायला लागले. So I think most of you must have marked the post-paste link and the feedback link also. So I would like to now conclude here with we will like to thank to TNMR State Branch, especially Prachi Madam, for taking an initiative, lead in taking the for Madam is working for the CNE since last 6-7 days, and we were collaborating with the MNC for getting sanction, then getting this platform for huge crowd on one session. So I would like to thank Madam Prachi, Minatai Thakre, and the School of Nursing, as well as Madam is the Secretary, TNM Maharashtra Branch, for arranging this wonderful CNE. I would like to thank Maharashtra Nursing Council for sanctioning this CNE for getting in credit approval. I would like to thank Sir, our today's observer Sir, Rai Sir, for Prashant Rai Sir, for to be with us for this session, as well as giving her various views for the session. Thank you, sir. Then all the participants, all speaker, Londe Madam, as well as Nikita Bosle Ma'am, for giving such a wonderful session. Madam was, as usual, even the last, I'm working with Madam since 3 sessions, and where Madam's this lecture was appreciated by everybody. Last time when we took our 13 sessions on this in MCH, where Madam's lecture was really wonderful, as today even Ma'am. So thank you, ma'am, for your giving this wonderful views for the sessions, as well as practical demonstration. I would like to thank Nikita Madam for her session and the various what was prepared lecture on latest guidelines on the paperwork documentation system, which was updated under NRHM schemes and different yojanas which is there. For I would like to thank technical people, those are working from the Delhi, P. Prashant sir, as well as Sunita, our clerk, for helping us to arrange this CNE. So last and least, but today's participants for listening carefully this CNE, and I hope this CNE, this knowledge is really helpful for you all to practice in your future. So with this, I would like to thank everyone, and we will wind up our CNE. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. मॅडम मी आउट करू का, हे करू, लीव करू का आता? थांब, कोणाला काही याचे प्रश्न असतील तर ना, ज्यांचे ना नाव बरेच जण असं मला दिसून येतात की ज्यांनी ना रजिस्ट्रेशन केलं नाही आणि ते जॉईन झालेत. अच्छा, त्यांनी मॅडम या चॅट बॉक्स मध्ये ना कितीतरी लोकांनी आपल्याला हे दिलेत,
त्यांचे तर आपण मग बघूया, कौन्सिल जर म्हणत असेल की आम्ही एक्सटेंड सीट करतो आणि देतो, तर एक प्रयत्न आपल्याकडनं करूया की त्यांनी अटेंड केले असेल. ओके ओके. नाहीतर मग आपल्याला काय करावं लागेल, जितके रजिस्टर्ड आहेत त्याचेच प्रेझेंटी करून आपल्याला पाठवावं लागतील. चालेल. ज्यांचं नाव रजिस्ट्रेशन मध्ये नव्हतं लिस्ट मध्ये किंवा ज्यांनी केलं नव्हतं, तर तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये तुमचं UID नंबर आणि पूर्ण नाव लिहा. आम्ही एक प्रयत्न करून बघतो की कौन्सिल तुम्हाला CNE पॉइंट्स देतं की नाही. एक प्रयत्न आहे, आमच्याकडनं राहणार आहे. सो थँक्यू व्हेरी मच. इट वॉज अ व्हेरी बिग क्राऊड पार्टिसिपंट फॉर सगळ्यांना, परत एकदा सगळ्यांना. अँड यू कॅन नाउ लीव्ह द ग्रुप. काही हरकत नाही. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच. लीव्ह कर. झालं ना आता? सेव्ह करू चॅट. आजचं सेशन YouTube वर आहे, तर तुम्ही सांगू शकता तर येतं की रिकमेंड करा म्हणून. तर YouTube वर आहे, TNI च्या YouTube वर तुम्हाला सगळ्यांना हे दिसणार आहे. यू कॅन सी ऑन YouTube चॅनल. इट वॉज लाईव्ह ऑन TNI, National TNI YouTube channel. It was lively present, so you can see through it. Those who want to see the repeat like sessions again, so please you can see that. परत एकदा रिपीट तुम्ही बघू शकता. रजिस्ट्रेशन तुम्ही 7 दिवसांनी करू शकतो. एकदा झालेलं रजिस्ट्रेशन 7 दिवसांनीच. एका आठवड्यात फक्त एकदाच परमिट आहे. We are giving free CNE only. Please continue with free CNE. We are giving free CNE only. काहीही चार्ज घेतलेला नाहीये. या CNE साठी काहीही चार्ज घेतलेला नाहीये, फ्री आहे. क्रेडिट पॉइंट विल बी गिवन इन 1 or 2 days. जसं आम्ही प्रेझेंटी कौन्सिलला पाठवतो, कौन्सिल तुम्हाला हे करेल अप्रूव्ह, लगेच 2 दिवसात होऊन जाईल. तुमचे क्रेडिट पॉइंट्स होतील. 10 hour क्रेडिट पॉइंट्स मिळणार तुम्हाला आणि मग तुम्ही रिन्युअल करू शकता. फक्त जे रजिस्टर्ड नाहीये, लिस्ट मध्ये नव्हतं, त्यांनी काल परवा केलेलं नाहीये आणि अटेंड केलेलं आहे, त्यांच्या बाबतीत आम्हाला कौन्सिलला विचारावं लागणार. त्यांनी तुमचं UID नंबर आणि पूर्ण नाव द्या. जर तुम्ही आधी रजिस्ट्रेशन केलेलं नव्हतं पण ही CNE अटेंड केली आहे, अशांनी तुमचं UID नंबर आणि पूर्ण नाव द्या. जर तुमचं नाव ह्याच्यात असेल तर आम्ही प्रेझेंटी मार्क करणारच आहोत. लिस्ट मध्ये असेल तर प्रेझेंटी मार्क करणारच आहोत ज्यांनी केलेलं आहे. जवळजवळ 350 लोकांनी अटेंड केलेली आहे ही CNE. नुसतं UID नंबर टाकू नका, नाव आणि UID नंबर टाका. आम्हाला कसं कळणार कोण UID नंबर आहे? UID नंबर आणि नाव, नाही तर रजिस्ट्रेशन नंबर आणि नाव. फक्त ज्यांचं काल रजिस्ट्रेशन झालं नव्हतं त्यांनी, बाकींचे ज्यांचं रजिस्ट्रेशन आहे त्यांची प्रेझेंटी जाणार आहे. पोस्ट टेस्ट कंपल्सरी आहे. आम्हाला मार्क पोस्ट टेस्टची पाठवावी लागतात. लिंक परत शेअर केली आहे. पोस्ट टेस्ट कंपल्सरी भरायची आहे. तो कौन्सिलला जातं पोस्ट टेस्ट. आवाज पाहिजे का त्यांना? आवाज कशाला ना, सगळेजण बडबड. तुम्हाला क्रेडिट पॉइंट, तुम्ही तुमचं परत CNE लॉग इन केलं की तुम्हाला दिसेल तुम्हाला क्रेडिट पॉइंट मिळाले. 4 दिवसांनी बघा. जेव्हा फिजिकल असतं तेव्हा लगेच 2 दिवसात होऊन जातं. थोडं आता आम्हाला 500 जणांचं ऑनलाईन केलं तरी आम्ही 2 दिवसात करण्याचा प्रयत्न करतो. उद्या परवापर्यंत तुम्ही बघा, किंवा उद्या संध्याकाळी नाही तो परवा सकाळपर्यंत क्रेडिट पॉइंट्स होतील. मार्क्स किती पाहिजे पोस्ट टेस्ट साठी? तसं काय नाही, ज्ञानात भर झालं पाहिजे, पास झालं पाहिजे. पोस्ट टेस्ट साठी किती मार्क पाहिजे ते त्यांनी विचारले. गुड. ज्यांनी पोस्ट टेस्ट आणि प्री टेस्ट भरलेली आहे ते सोडू शकता ग्रुप.
नेक्स्ट वीक आता बघतो काउन्सिलशी बोलून, परमिट केलं तर आम्ही अजून घेऊ. मग सर्क्युलेट करायचं, जसं ह्या सीईनी बद्दल सर्क्युलेट केलं होतं. फक्त एक विनंती आहे, जे TNI मेंबर्स नाहीयेत त्यांनी TNI मेंबरशिप घ्या. यू कॅन एनरोल युअर सेल्फ, ऑनलाईन आहे TNI मेंबरशिप, तुम्ही घेऊ शकता TNI मेंबरशिप. हिने का केलं? हे काय केलंय? परत आता सेव्ह करायला लागतील ना आपल्याला. तुमच्याकडे नेटवर्क प्रॉब्लेम असेल म्हणून फीडबॅक फॉर्म ओपन होत नसेल, नाहीतर झालेलं आहे ओपन. मेंबरशिप TNI ऑनलाईन ही वेबसाईट आहे, तिथं रजिस्ट्रेशन म्हणून आहे, तुम्ही ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करू शकता. नाहीतर माझा नंबर सांगते, लिहून घ्या. काही अडचण असल्यास तुम्ही ठाणा महाराष्ट्र TNI ची पण वेबसाईट आहे, तिथे प्राची धारप माझं नाव, तिथं फोन नंबर आहे, ईमेल आहे. तुम्हाला जे काही क्वेरीज आहेत तुम्ही तिथे करू शकता, मेल पण पाठवू शकता. TNI महाराष्ट्र स्टेट ब्रांचचे मेल आहे, तुमचं करू शकता. हा, TNI मेंबरशिप ऑनलाईन आहे, पण इथे कुठे शेअर करू शकत नाही. तुम्ही वेबसाईट वर बघा, TNI मेंबरशिप ऑनलाईन, गुगल वर केलं सर्च की मिळेल तुम्हाला. प्रोसेस आहे क्रेडिट पॉइंट्स अपलोड करण्यासाठी. काय आता अजून काय? नाही, आता तुम्हाला काही नाही, तुमचे आता क्रेडिट पॉइंट्स ऑटोमॅटिकली जाणार. ज्यांनी अटेंड केलंय क्रेडिट अवर्स ऑटोमॅटिकली तुमच्या रजिस्ट्रेशन मध्ये येणार आणि तुम्ही रिन्युअल करू शकता. 2 दिवस लागतील आम्हाला पूर्ण कंप्लीट करायला. Shiba, I don't know about the past, but this CNE, if you have attended and you have registered, you will get the CNE point. I don't know about which CNEs you had attended, but with this CNE, we will try to give the credit hours within 2 days. Feedback form is posted again. Please fill the feedback form, those who have not. ज्यांचं झालेलं आहे त्यांनी लीव्ह करू शकता. ज्यांना काही प्रश्न असेल तर चॅट बॉक्स मध्ये टाका. अदरवाइज अदर्स कॅन लीव्ह. कल्याणी पाटोळे नवीन आहे. आता वेटिंग रूम मधनं कोणालाच घ्यायचं नाही. ते सगळे ना आता ते सगळे नवीन नवीन लोक असतात. एंडला येणार आणि सायली धावाडे असं आहे, होती का नाही माहिती. सचिन धुमाने यांनी साहिनचं कसं काय घातलंय नाव? अब्दुल सचिन धुमाने. तुम्ही तुमचंच भरा, तुमच्या बाकीच्या कुणाचं घालू नका इथे. कृपया करून तुम्ही तुमचंच भरा. सचिन धुमाने, तुम्ही साहिन फिरदोस तक अब्दुल यांचं घातलेलं आहे. आम्ही तुमच्या नावापुढे तुमचंच UID आहे का नाही ते बघणार. मोनाली, तुमचं नाव लिहा तिथे, नाव आणि हे असं पाहिजे एकत्र. करूया ना, बंद करूया. चला, ओके, वी आर क्लोजिंग दिस थिंग. वी आर क्लोजिंग. घेतलं ना शेवटचं.